Hello, everybody. Hi, everybody. Welcome to Geek Myth, episode 172. আমি আলিফ আলাউদ্দিন. Hope you're all doing well. আমরা আজকে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবো, as always. One week পরে আসি তখন অনেক কিছু জমে যায় এবং খুব এক্সাইটেড হই যখন নতুন নতুন কিছু ড্রপ করে এবং সেগুলো নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে আমরা ম্যান্ডালোরিয়ান নিয়ে খুব এক্সাইটেড এবং মনে হচ্ছে আমরা একটা দিকে চলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে towards the end of season 2 সেগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে কথা হবে. But before that, let's welcome Shakib Chaudhary. Hello, Shakib. Hi, how are you doing? Hi Alif, hi everybody. Welcome to Geek Myth, the show by the fans for the fans. যেখানে আমরা মুভি নিউজ, রিভিউজ নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা, চুলোচুলি ইত্যাদি করে থাকি এবং we're very happy that you guys have joined us here today live like every other time. যারা লাইভ দেখছেন তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা, যারা রিপ্লে দেখবেন তাদের প্রতি অনেক ভালোবাসাতে একটু কম যারা লাইভ দেখছে তাদের থেকে. But we understand সবসময় লাইভ সব কিছু দেখা সম্ভব হয় না, which is why you can replay it anytime you want on our GMX official YouTube page. And of course যারা GMX BD থেকে দেখছেন ওখানেও আপনারা কষ্ট করে একটি ইউটিউব চ্যানেলে এসে একটু লাইক দিয়ে দিন বা একটু শেয়ার করে দিন এবং যারা আমার প্রোফাইল থেকে দেখছেন know that there's a wealth of other amazing shows on this YouTube channel called GMX official যেখানে আমাদের অনেকগুলো শোজ আছে. প্রথমেই বলে দিই জামিলস কমিক্স অ্যান্ড কালেক্টেবলস, শারফ আহমেদ সাদের টিভি ফ্যানাটিক্স এবং কি বলে অন্যটা সব ভুলে গেছি, সাদির পপ শপ. সাদির পপ শপে আমরা এটা শেয়ার করে থাকি যারা ওখান থেকে দেখছেন এবং রিসেন্টলি যারা শুরু করেছি আমি বিভিন্ন মুভি ক্লাব এবং মুভি পেজেও আই স্টার্টেড শেয়ারিং দিস প্রোগ্রাম. সো যারা ওখান থেকে আমাদের সাথে জয়েন করবেন বিকজ ইউ লাভ ফিল্মস. সো ওয়েলকাম টু দ্য শো অ্যান্ড আলিফ লেটস ব্রিং ইন দ্য ডার্কনেস. Yes, hello, Farooq Shams. Welcome to the show. Wow, Shakib. So what? 170 which episode aajke? 172. 172 and Shakib's still forgetting stuff. Yes, he is. All right, so before we start Alif তুমি এক ঝলক সবাইকে বলে দাও about all the different shows that we have. Yes, all the different shows. আমাদের নাম হচ্ছে GMX. আমরা ফেসবুকে GMX BD নামে আছি এবং আমরা ইউটিউবে আছি GMX official নামে. So these are our shows. সানডেতে আমরা গিক মিথ, এখন যে শোটা হচ্ছে গিক মিথ শো নামে আসি যেখানে আমরা মুভি, টিভি শোজ এবং বিভিন্ন পপ কালচার ইভেন্টস নিয়ে কথা বলি, অনেক কিছু নিয়ে কথা বলি গিক মিথে. সো দ্যাট স্টার্টস অ্যারাউন্ড 10:30. মানডেতে ফাইসালের সোলো কলা, ফাইসাল অফ এক্স মেটালওয়েজ অ্যান্ড আর্টসেল, সে তার পছন্দের সোলো নিয়ে কথা বলে এই শোতে. এবং টিউসডেতে বুক ডন যেটাও রাত 10:30টার সময় হয় এবং সেখানে ফারুক শামস এবং শাকিব চৌধুরী তারা দুজনই তাদের পছন্দের বই নিয়ে কথা বলে. সো উই অলওয়েজ টক অ্যাবাউট দ্য ফেভারিট থিংস উই লাইক. এবং বাংলার বাজনায় আমাদের ফ্রেন্ড তানিম ফাজুল খান যে খুব ভালো একজন রিপোর্টার ছিল যখন সে বাংলাদেশে ছিল এবং এখনও সে অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ করছে. বাট এখন সে আমাদের জন্য যেটা করছে সেটা হচ্ছে সে ভিজুয়ালি আমাদের জন্য ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ভিডিও রিভিউ দিচ্ছে. কারণ সে আগে কিন্তু সুন্দর করে রিভিউ লিখতো, সো আমাদের রিকোয়েস্টে এখন সে ভিডিও করে দিচ্ছে. সো সেটাই হচ্ছে বাংলার বাজনা আমাদের জন্য. সেটা ড্রপ করছে ওয়েডনেসডে at 8 PM এবং থার্সডেতে আপাতত কিছু নেই, তবে সামনে কিছু একটা আসতে যাচ্ছে. ফ্রাইডেতে আমি আর শাকিব ভাই মেটাল ভার্সেস পপ নিয়ে আমরা মোটামুটি চুলাচুলি এখনো হয়নি, বাট আমরা প্ল্যান করছি কোনো একদিন হবে হয়তো সামনে. বাট মোটামুটি অবস্থায় যায় মেটাল ভার্সেস পপ এবং মেটালের পাল্লা বেশ ভারী বোঝা যায় ফেসবুকে. এনিওয়ে, এবং আরাফাতের আস্তানায় আরাফাত তার পছন্দের গেস্ট ফ্রেন্ডস, পিপল হি লাইকস অনেকজনকে নিয়ে আসে, একদম সুন্দর সুন্দর আড্ডা হয়. সো দ্যাটস আ ফান শো. ওটাও অ্যারাউন্ড 8-9 এরকম টাইমে. ওটা একটু টাইমটা I think it change হয় মাঝে মাঝে depending. Yeah, right now it's I think it's 9:30 now. এখন 9:30 হচ্ছে. So yeah, so that's about it. আর ডিটেইলস আপনারা পেজে জানতে থাকবেন আমাদের কাছে. এভরি শো আমরা আপডেট দিতে থাকবো. সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল ফেসবুকে এবং ডেফিনেটলি ইউটিউবে এবং একটা বেল আছে, ওই বেলটার মধ্যে ক্লিক করলে ইউ গেট অল দ্য নোটিফিকেশনস. Thank you, Alif. Thank you for letting everybody know about all our shows, Alif. So before we start, I'm actually before we go into main topics, I want to share something with everybody. Jeta really caught my attention and really made me emotional. This is fantastic একটা ছবি
যেটা এঁকেছেন নামটা বলছি অনিকেত মিত্র। অনিকেত মিত্রা, হি ইজ ইলাস্ট্রেটর, হি ওয়ার্কস উইথ দ্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্শিয়াল আর্ট করেন, হি ইজ কলকাতা বেস, ইজ ইন ইন্ডিয়ান। তিনি এটা এঁকেছেন এবং হোয়াট আ বিউটিফুল পোর্ট্রেট অফ আমাদের ফেভারিট শো, কি ওর নামও ভুলে গেছি আমি, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, যিনি আছে না, যত ফেলুদাই আসুক আমাদের জীবনে, আই থিঙ্ক ফর এ জেনারেশন অ্যাট লিস্ট হিল অলওয়েজ বি আওয়ার ফেলুদা। সো উনি সত্যজিৎ রায়ের সাথে অনেকগুলো ছবি করেছেন, ওনার অনেক বিভিন্ন ছবি আছে এবং এই একটা ছবিতে এত সুন্দর করে এই আর্টিস্ট সৌমিত্র চ্যাটার্জি যে বিভিন্ন রোল তিনি প্লে করেছেন, প্রত্যেকটা এত সুন্দর করে, এবং প্রত্যেকটা রোলে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু ডিফারেন্ট এক্সপ্রেশন আছে, ডিফারেন্ট ভাব আছে, যেটা সৌমিত্র চ্যাটার্জি যেটা করতে, যখন উনি একটা ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স প্লে করতেন, সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আবার গড়ে তুলতেন। সো এই প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কিন্তু প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ভাবটা খুব সুন্দর করে ফুটে উঠেছে, মানে ইটস অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট অ্যান্ড আই জাস্ট থট দ্যাট ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ে টু স্টার্ট দ্য শো tonight, remembering Soumitra Chatterjee and through this brilliant piece of artwork by Aniket Mitra. So thank you very much, Aniket Mitra, for creating something so wonderful and sharing with us. This is a brilliant thing that I've seen. Thank you very much. So এটাই ছিল. So Alif, now I think unless you guys want to add anything on this topic. No, it's beautiful. No, ফেসবুকে শেয়ার করেছে তখন দেখেছি আমি। তুই এটা কি আরিকের ওয়াল থেকে নিছিস, রাইট? I think No, he এটা shared it as ওয়াফি right. ওখান থেকে নিয়ে I shared, and then people came and told me who drew it. So ওখান থেকে বের হয়েছে সবকিছু আর কি. So just brilliant. কি সুন্দর. Amazing. Okay, let's move on. Now let's start today's show. Okay, so we start off with the Justice League Zack Snyder trailer. যেটা ড্রপ করেছে। এটা কি শাকিব ভাই? এটা সম্পর্কে একটু বলেন। Farooq, did you see it? I'll tell you something. I mean, গ্রুপের মধ্যেও কিন্তু you notice I did not say anything about it because because ট্রেলার আর শাকিব আর আমাদের তিনজনের একটা মানে ট্রেলার, আমি আর শাকিব এই তিনটা নিয়ে খুব বাজে একটা এক্সপিরিয়েন্স হয় where Zack Snyder is concerned. So I still to this day I firmly believe BVS আমি অনেক বেশি এনজয় করছি than everyone else in the hall because আমি একটাও ট্রেলার না দেখে হলে গিয়েছিলাম. When I saw Doomsday I screamed Doomsday and everyone was like, তুই ট্রেলার দেখিস না? I'm like, না দেখি নাই. So I'm staying away from it even though I've been seeing a lot of chatter online. আমি জানি অনেক মানুষ বলতেছে যে অনেক কিছু হইতেছে যেটা আগে there are lots of years. So I'll just wait for you guys to tantalize me with everything, but I have firmly decided আমি ট্রেলারগুলি দেখব না. শাকিব ভাই, is there a new trailer? মানে এটা আমার প্রশ্ন ছিল আসলে। So basically what happened is Zack Snyder, the whole you guys know why the trailer got took down, right? Just like আমরা যখন আমাদের পপ ভার্সেস মেটাল করি, আমার ভয় থাকে যে বিদেশি গান বাজালে এটা ইউটিউব স্ট্রাইক করবে, ফেসবুক নামাই দেবে. That's exactly what happened. There was a copyright issue with the song, এই Hallelujah গানটা, এবং ওই কারণে গানটা ওরা নামিয়ে নিয়েছিল, মানে Warner Brothers took it down and then they sorted out the copyright issues and whatnot. Now and then they decided fine, তাহলে আমরা anniversary of Justice League release ওই সময়টাতে আমরা ইনফ্যাক্ট দ্য ডে দ্য মুভমেন্ট ওয়াজ বর্ন, মানে 17 নভেম্বর আই থিঙ্ক বের হয়েছিল, ওয়াজ ইট? ওকে, 17 নভেম্বর বের হয়েছিল এবং তখন চায়না থেকে একটা মেয়ে, তখন সে ফার্স্ট পিটিশন করে যে এই ছবি আমরা মানি না, ওয়ের ইজ জ্যাক স্নাইডার জাস্টিস লিগ, ওখান থেকে পুরোটা ছড়ায়. সো দে ডিসাইডেড ফাইন আমরা এটা রিআপ করবো, তাহলে লেটস রিআপ ইট অন দ্য 17th. আর তারপরে যেটা জ্যাক স্নাইডার করেছে, আচ্ছা ফাইন, যেহেতু রিআপলোড দিচ্ছি আমরা 2-3টা শট বাড়াই দিই. অ্যাজ ফার এজ আই নো there is this fantastic shot of Superman flying off, যেটা এতদিন আমরা দেখে এসেছি যে একটা হলোগ্রাম পায়ের শটটা খালি দেখছি, এটা ইনফ্যাক্ট মুভিতেও ছিল না, এটা ট্রেলারে ছিল যে সুপারম্যানের পা মনে হচ্ছে, অনেকে আবার মনে করছে ওটা গ্রিন ল্যান্টার্ন, এটা নিয়ে অনেক কল্পনা হয়েছে. এখন ক্লিয়ারলি বোঝা গেল যে দিস ইজ দ্য হলোগ্রাম ইজ দ্যাট অফ সুপারম্যান অ্যান্ড ইজ জাস্ট ফ্লাইং অফ, টেকিং অফ. দিস ইজ অবভিয়াসলি ফ্রম বিফোর হিজ ডেথ. অ্যান্ড এটা যেটা আরও জানতাম না হচ্ছে হলোগ্রামটা প্রজেক্ট করছে সাইবর্গ. So that was absolutely beautiful. Our Cyborg's backstory, ওইটাই. So it was projected by Cyborg. So আরেকটা বিউটিফুল জিনিস যেটা দেখাইছে হচ্ছে যে কি বলে, না দেখছি, Are you done? No, I don't have to leave. I just don't want to listen to him. Yeah, don't listen. So আরেকটা ছিল এই ওই যে দেখায় যে সাইবর্গ জানলায় দাঁড়িয়ে আছে আর নিচে ছেলেপেলেরা খেলছে.
Yeah. সো ওটাও একটা ইমোশনাল জার্নির পার্ট হবে, যেটা একদমই মুভিতে ছিল না, তাই না? মুভিতে তো ওকে একদম বাজে একটা ক্যারেক্টার বানিয়ে দিয়েছে। সো আই থিঙ্ক দোজ ওয়ার দ্য টু নিউ থিংস ইন দ্য ট্রেলার, অ্যান্ড আর এর বেশি নতুন কিছু ছিল বলে আমার নতুন তেমন মনে কিছু হয় না, নতুন কিছু ছিল না। বাট আমি যেটা, হ্যাঁ ফারুক, I'm done. Oh, okay. You're done. Okay. All right. Thank you. I'm done. না, বাট আমি যেটা বলছিলাম আলিফ, ফারুক, তোমাদের দুজনে বলছিলাম যে এই ট্রেলারটা দেখলেই একটা বুকের ভিতরে একটা হাহাকার হয়, চোখে একটু পানি আসে, বিকজ you know, unlike the Avengers, যে Avengers ছিল না, আছে না, মানে we're winning আছে না, we will discuss that later. না তুমি you're a bad fan, Alif, you're a bad fan. তুমি blindly fan. হ্যাঁ, you're a bad fan. You are one of those people যে আছে না, it's like ফিওনাকে তুমি যেভাবে দেখবা তুমি সবকিছু ভাবে দেখো। নো, ফিওনা হচ্ছে তোমার মেয়ে, তোমার মেয়ের জন্য সব মাফ, বাট তুমি যেটা ভালোবাসো এটা তুমি সবকিছু এমনি মাফ করে দাও। দ্যাট ইজ নট বিং আ ফ্যান, রাইট? সো আই এম আ রিয়েল ফ্যান। ইফ দে ডু সামথিং ব্যাড, আইল সে ইটস ব্যাড, and if they do something great, I'll say it's great. So ওই দিক দিয়ে DC, I've been critical of them because they don't have a plan and they are very reactive. And which is why we're getting the Snyder Cut. If we were not critical, we would not have gotten the Snyder Cut. That's my point. So, okay, so what I feel like I said, একটা long and harsh, একটা খুব emotional journey শেষ করে আমরা একটা পজিটিভ জায়গা আসতেছি, which is very different from our journey with the Avengers. যেটা না মানে every step of the way we were আসে না cheering on. We're all going to the finish line together. So it's a very different emotion. I'm very happy about the re-upping of the trailer. এবং আর বেশি দিন নাই কিন্তু আলিফ, এই বছর তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, তুমি ধরে রাখো পরের বছর মাঝামাঝি সময় possibly they're just gonna drop it. And all hell's gonna break loose. আচ্ছা, আরেকটা আলিফ, এইটার সাথেই let's talk about something else যেটা আসলে we forgot to put in the topics, but let me just change the topic right now, which is Wonder Woman is being released on HBO Max. I think that is a bloody big news যেটা আমরা we forgot to put it in, right? Yeah. So Farooq, lead off. So this is HBO Max, right? HBO Max, mane HBO Max just keeps on sucking it up with the mane. They are probably going to be calling in with the biggest overall viewership. Ora jebhabe content line up korteche. Mane Wonder Woman emni to ar ki when they did the fandom thing, there was a lot of interest, there was a lot of excitement. Manush boltechilo okay, it's going to be releasing in the theaters, and good enough, it is coming in on the theaters. But I think DC's made the right choice. At least I think so. They have figured out right now with the current pulse, people will be looking to watch this movie, but maybe people will not be moving out to the theaters. Because America, unlike rest of the world, যেমন Australia বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু they've literally starting to see days যেখানে zero corona attacks হচ্ছে, whereas America is breaking their own record about I think 250,000 already dead, নাকি সব হচ্ছে 500,000 people already dead. So এই জায়গা থেকে they have made a very good decision যে এখন যদি আমরা theatrical release এর উপরে count করে রাখি, we will not be able to recuperate the losses that we're looking at. So I think they've made the right calls of how and where to release it. At least for me sitting in Bangladesh, this is great news because this just means যে sooner or later আমি ফিল্মটাকে দেখতে পারবো at some point, and I will be hoping because Shakib তুই বলছিলি 16 ডিসেম্বর this thing will be there in Dhaka. No, I absolutely, right? I'm just coming to that, but ওখানে যাওয়ার আগে I think আমি আলিফকে নিয়ে একটা বাজে কথা বলছি. Let me rephrase what I said. Alif is not a bad fan. আলিফের জীবনে দুইটা মেয়ে আছে, বড় মেয়ে হচ্ছে ফিওনা, ছোট মেয়ে হচ্ছে ডিসি. So that's how she sees DC. So she's not a bad fan. ওটা আসলে আমার মাথায় রাখতে হবে when I criticize না যে তুমি যে আমি ডিসি নিয়ে কিছু বলেই না শাকিব ভাই you did this to DC, and I'm like শাকিব ভাই আপনি তো জানেন না গ্রুপে আপনার নাম হচ্ছে সিক্রেট ডিসি. This is what happens. This is what happens. You live with two cats and this is what happens. You get a delayed guilt reaction. Cats are very good at giving you a guilty but they don't give it to you immediately. ওরা কিন্তু খুব চালাকি করে I'm a good fan, and আলিফ হচ্ছে 2 মিনিট পর guilt reaction. ডিসি হচ্ছে আলিফের ছোট মেয়ে, ওভাবেই আর কিছু না. So Alif will be very happy to know that, and obviously we're all very happy যে Wonder Woman most probably যেসব দেশে থিয়েটার খোলা আছে ওইসব দেশে ওরা থিয়েটারে রিলিজ করবে, এবং আমি যে আর্টিকেলটা পড়েছিলাম ওখানে বলা ছিল যে ওইসব দেশে ওরা আর্লি রিলিজ করবে, ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ, এবং এই জীবনের এই প্রথম আলিফ ফারুক নামটা কি লেখা ছিল শাকিব ভাই? না নাম লেখা ছিল না, ওখানে জাস্ট লেখা ছিল যেসব থিয়েটারে, বিকজ এটা তো উইকলি চেঞ্জ হয় তো, সো দে হ্যাভ টু পুট ইট লাইক দ্যাট.
সো আমি যেটা আলিফ আর ফারুককে আগেই বলছিলাম যে জীবনের এই প্রথম আছে না ক্রিস্টোফার নোলান, প্যাটি জেনকিন্স, ওয়ার্নার ব্রাদার্স বাংলাদেশের দিকে তাকায় আছে যে এই দেশে বক্স অফিস হলটা কি হলো, কারণ এই অবস্থা পৃথিবীতে আর কি, যে এখন বাংলাদেশের মানে সামথিং সিগনিফিকেন্ট ফর দেম। সো আই ক্যান ওয়েট টু ওয়াচ ইট অন দ্য 16th। ইটস গোনা বি আ হলিডে ইনশাল্লাহ, যদি 16 তারিখ নিয়ে আসে উই গোনা গো টু স্টার মুভিজ। তুমি পিপিএ পড়ে যাওয়া আলিফ, আমি ফারুক এমনি যাবো। So we're gonna go and gonna watch this movie, and then 25th যখন এটা HBO Max এ রিলিজ দিবে ওটা কিন্তু VOD তেও থাকবে মনে হয়, as far as I know, and then we're gonna watch it at our homes. So it's going to be amazing. So this is asana je literally all our Christmases are coming home because it's a Christmas time thing. So it's a fantastic thing for us fans. It's slightly sad for Patty Jenkins and Gal Gadot and Warner because এই ছবিটা আলিফ ফারুক যদি রিলিজ হতো মানে চোখ বন্ধ করে $1 billion এটা বানাতো, because first one made 750 plus or something, right? So এটা just চোখ বন্ধ করে $1 billion বানাতো। So unfortunately ওই যে ইমিডিয়েট ক্যাশটা ওরা পাবে না, ওই ইমিডিয়েট বুস্টটা ওরা পাবে না। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম লেটস নট ডিসকাউন্ট যে HBO Max এর সাবস্ক্রিপশনের বিশাল একটা বুস্ট হবে and all of that. But at the same time I believe যে আগেরকার দিনে সাকিব তুই দেখি যে এখন যখন ফিল্মের পুরোনো দিনকালের ফিল্মের যখন বলা হয় যে লেটস সে গন উইথ দ্য ওয়েট যখন রিলিজ হয়েছিল, ওরা কিন্তু একটা টার্ম রাখে যে ইনফ্লেশন আর রিসেশনকে অ্যাডজাস্ট করে টিকেট সেলস ওরা ডিক্লেয়ার করে যে তখনকার সময় আর এর মাঝখানে যে ইনফ্লেশন আর রিসেশন হচ্ছে। আই হ্যাভ আ ফিলিং যে এই সময় যতগুলি ফিল্ম রিলিজ হবে দে উইল অল অ্যানাউন্স যে দিস আর অল ফিল্মস যেগুলি অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে কিপিং ইন মাইন্ড কোভিড, because there has to be some sort of parameters in times of COVID. No, it's not about adjustment and the stats. I'm talking about the hard cash. ওই যে বক্স অফিস আছে না, ফার্স্ট উইকেন্ডে ইউ মেক $200 million, 4 weekends you make $1 billion, ওই জিনিসটা they're going to lose out. But ultimately it's going to be good for HBO Max obviously because Disney নাকি এখন ভালো চলছে। So মানে apparently HBO Max is knocking it out of the park. Sorry, I think Disney is kicking HBO Max's ass. Somebody is kicking somebody's ass. I'm not sure who. So whoever is kicking the other person's ass, or onek bhalo, or jonno onek bhalo, or whatever. So end of the day is good for us. Streaming, আমরা জন্য ভালো, বাসা বসে আরাম করে দেখবো, হলো দেখবো। So that's the biggest news of today actually. আজকে শো actually the biggest news যেটা আমরা ভুলে গেছিলাম to include for whatever reason. This is the biggest news we're covering today. যে Wonder Woman 1984, big, it doesn't get bigger than this movie. Big blockbuster, $1 billion film. It's gonna be released on streaming mainly. Select ছুঁয়েতে। আলিফের বাজেট তো মিনিমাম $150 million হবে, মিনিমাম 120-150 ওরকমই হবে। প্যাটি জেনকিন্স 200 হতে পারে, I don't know. So এটাকে so good for us ইনশাআল্লাহ যদি বাংলাদেশে আসে। So let's see কি হয়, and now let's move on. Alright, next topic কি তো আছে Emily in Paris. So Emily in Paris কে দেখেছেন? আমি দেখি নাই। ফারুক? I started and then it's not my cup of tea. I started and then it's not my cup of tea. You go ahead. Alright, আমি কিছু বলবো কারণ it's a very short and sweet একটা show. একটা এপিসোড মনে হয় 23 minutes, 26 minutes. তো বসে খুব মানে কুইকলি দেখা যায়। It's very well written এবং well acted. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে it's Paris. It's so colorful, costume set সবকিছু মিলিয়ে মানে প্যারিস এমনিতেই দেখতে ভালো লাগে এত সুন্দর সুন্দর। And this actress Lily Collins, she's so brilliant in this series. স্টোরি এত খুবই এবং একটু ক্লিশেড, ওরা একদম মানে ফ্রেঞ্চ কিছু টিপিক্যাল ইয়ে থাকে না, যে দেখায় না যে ফ্রেঞ্চ মানুষজন একটু রুড হয়, ফ্রেঞ্চ মানুষজন ফ্রেঞ্চ মেন সবসময় মেয়েদের দেখলে পাগল হয়ে যায়, এই বিষয়গুলো এত বেশি ক্লিশে এবং এত বেশি দেখায় যে এটা নিয়ে ইনফ্যাক্ট অনেক ফ্রেঞ্চ কমিউনিটিতে এটা নিয়ে বেশ আউটরিচ হয়েছে, ওরা বেশ অফেন্ডেড হয়েছে। বাট তারপরেও a lot of people enjoyed it. আমার কাছে overall it's like an easy watch, বাসায় বসে খেতে বসে দেখলাম কিছুক্ষণ, ওরকম টাইপের খুব ইজিলি আমার 8টা না 10টা এপিসোড শেষ হয়ে যায়। I thought it was very well acted, খুব সিম্পল স্টোরি। এটা যে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী টাইপের, এখানে অনেকগুলো ভুজ আছে, মানে অনেক জনের ইনভলভমেন্ট আছে। সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, আমার কাছে মজাই লেগেছে। ইটস জাস্ট আ ফান ওয়াচ, দ্যাটস অল। আর মানে খুব
মানে বেস্ট হ্যান্ড ত্যানে অনেক অনেক কিছু বলা যেতে পারে, ওরকম কিছু না। ইটস ভেরি কালারফুল, ইটস লাইভলি, ইটস ফান, সামথিং টু ওয়াচ হোয়াইল সো বেসিক কাহিনীটা কি? বেসিক কাহিনীটা কি? এমিলি ইজ ইন প্যারিস। মেয়ে, একটা আমেরিকান মেয়ে, কি পারো? এমিলি নামের একটা আমেরিকান মেয়ে, ও প্যারিসে যায়। এমিলি ইন প্যারিস কেন? মানে বুঝছিস, মানে অল দোজ থিংস যেটা আমেরিকানরা খুব বলে, বিগ হার্টেড এন্ড এভরিথিং, ওইটা হাউ ফ্রেঞ্চ পিপল আর লাইক ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কালচার, এরকম একটা ইয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ার সাইডটা দেখাতে চায় যে আমেরিকানরা দে আর ইনটু সোশ্যাল মিডিয়া না, ও ডিজিটাল সাইডটা দেখবে, ও চেষ্টা করে যে ব্র্যান্ডটাকে একটা ডিজিটাল ভিজিবিলিটি বাড়ানোর জন্য। কিন্তু ফ্রেঞ্চরা ওদেরকে একদম পুরো স্ন্যাপ করে যে কেন আমাদের এত ভিজিবিলিটি দরকার, আমরা অনেক পশ, আমরা হ্যান্ড ত্যান, আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় কি করবো, বাট ওটাও চেঞ্জ করার চেষ্টা করে। এই সিচুয়েশনটাই আর কি বেসিক্যালি এটাই। That sounds like something that I would never watch. So, Shakib, can I jump in here with my 2-episode experience? So, because I'm married, আমার অনেক সময় অনেক কিছু দেখতে হয় যেটা দেখতে দেখতে আমি ঘুমাই যাই। So, এটা কিন্তু Alif is absolutely right. Alif is absolutely right যে this is a very typical light-hearted romantic comedy kind of a situation. এটা কিন্তু তোর দেখা কোনো সময় মনে হবে না যে oh my god অনেক কি হয়ে যাইতেছে, political drama. It's none of that. Very upfront sitcom style একটা comedy situation, একটা girl who's American and therefore she's full of heart, full of light-hearted ইয়ে, আর ফ্রেঞ্চরা হইলো খুব কনজারভেটিভ, খুব ইয়ে, ও বাথরুমে পানি আসে না, ও যে ওইটা বলতে থাকে, ওর বাড়িয়ালি ওটা গালি দেয় যে ওর কথা পানি লাগে কেন, ওরে যাও যে, মানে ফ্রেঞ্চ ও ইংলিশে বাড়িয়ালির সাথে কথা বলতে, বাড়িয়ালি ওরে ফ্রেঞ্চে গালি দিতেছে, আর ট্রান্সলেটর বসে ফ্রেঞ্চ ছেলেটা যেটা ওকে মানে ওর গালিটা আর সুন্দরভাবে বলতেছে না, শি ইজ সেইং ইউ শুড মেবি গো এন্ড ট্রাই দিস এট দিস, বাড়িয়ালি কিন্তু গালি দিতেছে, ঈশ্বর বাচ্চাটা যাও যে ছেলে চলে যেতে বলো, ঈশ্বর বাচ্চা কেন আসছে আমার এখানে। সো ইটস ফান, বাট as you said, I don't think it's something that I really enjoy, so I couldn't get into it, and I'm not sure if you would get into it, but it's very light-hearted, বুঝছিস, হালকা ফুলকা। এটা আমার ভালোই লেগেছে মানে। So basically it's a girl American যে প্যারিসে যায় to work, and ওটা নিয়ে স্টোরিটা, তাই তো? Yeah. And she's that typical American girl who has no idea of world outside America. So যে কালচার শকটা হয়, সারাক্ষণ বসে এই এটা কেন করো তোমরা, এরকম কেন করো, what the hell is going on, so ওই একটা ইয়ে। So I think this is a good time to tell everybody যেটা আমি যে তোমাদেরকে বলছিলাম আমাদের মিটিং এ পরশুদিন না কবে, যে আমরা তিনজন হচ্ছি পৃথিবীতে সেই তিনজন যাদের ওই কি কুইন্স গ্যাম্বিটটা তেমন ভালো লাগে না, we didn't hate it, but আমরা পাগল হই নাই। No, আমরা তো ওপেনলি বলছি, রাইট? সো no, but এটা there must be something wrong with us, Alif, যে আমরা তিনজনই আমরা এটা দেখে তিনজনই বলছি yeah not bad but not as good as what everybody else is saying, but আল্লাহর না ওইটাই, বাট বাকি সবাই কিন্তু মানে আমি এখনো ফেসবুকে দেখছি, আজকেও দেখলাম যে পিপল আই নো, পিপল আই রেসপেক্ট, ওরা ভূয়সী প্রশংসা দিচ্ছে, ও মাই গড এই সেই হ্যান ত্যান। হ্যাঁ, ইটস আ ভিজুয়ালি স্টানিং, অত্যন্ত সুন্দর প্রোডাকশন ভ্যালিউ, দ্য অ্যাক্টার্স আর ফ্যান্টাস্টিক, ওই অ্যান্ড আনিয়া টেইলর জয় ইজ এ পরি, সো ওই সবগুলো তো ওখানে আছে। বাট আমার কাছে এবং সবাই আমি যেটা আমার কাছে লাগছে, সবাই বলছে হোয়াট এ গ্রেট ক্যারেক্টার স্টাডি, আমাকে দ্যাটস হোয়াট আই ফেল্ট ওয়াজ মিসিং, আই ফেল্ট দ্য ক্যারেক্টার স্টাডি ওয়াজ মিসিং, আই ফেল্ট character journey was missing to a large extent, but that's fine. People, I just found it funny. আর কিছু না, Alif, যে আমরা তিনজনই of the same opinion, and we're the only three people who found it average. Everybody else loves it. I'm like, shit, there must be something wrong with us. Anyway, চলো আগে। Alright, আমার next কথা বলবো গ্রিনল্যান্ড নিয়ে। এই মুভিটা আমরা সবাই দেখেছি, রাইট? Yes. But before we go to Greenland, Alif, আমরা একটু কমেন্টস দেখে আসবো নাকি, কারণ লাখ কমেন্টস জমে গেছে। গ্রিনল্যান্ডে যাওয়ার আগে let me just get rid of Emily in Paris, just do a quick, so the mysterious duo first to comment, Greenland দেখবো কালকে, Josh, Anubhav, Adnan, Rushnan is saying hello duo, mysterious duos, yes, mysterious duo নামটা speaking up, I like that. So Akram Anon is here, আজকে 3 ঘন্টা শো হবে নাকি, God knows কতক্ষণ শো হবে। And then Rushnan ke abar je, I love this is the interchat between our people. Hey Rushnan bhai, what's up? So very cute. Amar kache keu Ludo person ratings chaile 3 dibo 10. Okay. Ludo niye we have some hot takes. Shantu Zaman is here at right on time, 10:33. Hello.
Mohammed Nasruddin is here. Hi everybody. Antor Orko is here, waiting for a long time. Dio again by the fans for the fans. Absolutely. Syed Majumdar, nice to see you all lovely people. Nice to see you here. Fayad Khan, Sundays are fun days. Thank you, Fayad Khan. Absolutely, that's true. Tosif Chaudhary, the boys niye chulo chuli, please. Boys niye hoye geche. We all loved it. Season 1 niye we had, I think, slightly different opinions. Yeah. Season 2 we universally loved. I loved season 2. It's so good. It's really good. Command Dev, hey Angry Man, absolutely. All the Angry Men are here. Shajit Narvi লিখতে গিয়ে ভুলে গেছে, কোনো অসুবিধা নাই। আবার সজীব তাকে জিজ্ঞেস করছে হোয়াটসঅ্যাপ, আর মেবি এখানে ইমোজি ছিল যেটা দেখাচ্ছে না, গড নোজ কি হচ্ছে। প্রদীপ তালুকদার, লুডো কেমন, উই গোনা গেট ইনটু দ্যাট। ভালো। সজীব তাকে এই যে নিজেদের মধ্যে চিটচ্যাট, আই এম গেটিং লেজি এন্ড গ্রোয়িং এ স্মল টামি, দ্যাটস গুড, টামিজ ওকে। সো and then Mohammad Zubair Ibn Alam, এটা probably একটা emoji which is you got this, I don't know what this emoji looks like. Give the review for Greenland quickly. আহারে আমরা গ্রিনল্যান্ডের আগেই ব্রেকটা নিলাম, এরপরে গ্রিনল্যান্ড হবে, I'm promising you. ফারুক ভাই লাভ ইউ। মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন বলছে কমান্ড দেব, শাকিব ভাই আপনি চিরকুট আর্টসেল মিলে কোনো সারপ্রাইজ দিবেন নাকি? ইনশাল্লাহ pray for us, we're going to do something really nice. Fayad Khan is back with Greenland shit. All right, we're gonna talk about it. Aniket Mitra is the name of the year, and then Ashikur Rahman, Shakib Bhai rocks, absolutely you rock as well. Mysterious, it is a not so mysterious Rio. Shakib Bhai, one for rock maneki. One for rock means Artsel, Amra, and Chirkut. We're 3 different rock bands, and we're getting together to do something for rock. So we I said I'm Akutchi for rock. So that's one for rock basically. Yeah, that's boring. Ashikur Rahman Khan, welcome back. I think that's to Farouk or Ajay na Kaketa. Commander, oops, aজকে wrong comment করে ফেললাম, আমরা দেখি নাই, don't worry about it. Abi Zibra, name some good Gerard Butler movie apart from 300 and PS I Love You. I mean, sorry, I just watched 300. আমি actually দেখি নাই। PS I Love You দেখছি, I've seen it. Yeah. আচ্ছা, আবার সজীব তানভীর আবার বলছে let's do it. I don't know what he means by that, but go ahead and do it. Fayad Khan was a law-abiding citizen, most probably Gerard Butler movie. Gerard Butler. Redwan Chaudhary, আমার চাচাতো ভাই অভিনন্দন, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এটা কোন রেদওয়ান চৌধুরী? এটা কি রেদওয়ান চৌধুরী নির্ঝর? আই থিঙ্ক সো, হ্যাঁ। ইফ ইট ইজ হ্যালো নাকি নির্ঝরই হবে। হ্যালো নির্ঝর, ইফ ইটস নির্ঝর। এই ডাক নামের এটি প্রবলেম, কোনটা ডাক নাম কোনটা আসল নাম, দ্যাটস আমার একটাই নাম। নাজমুল হোসেন লাইভ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আগামীকাল দেব। ওকে, নো প্রবলেম, it's going to be here for you, so join us back when you can. Batman shooting Parademons was new. Darkseid, oh yeah, Batman shooting Parademons was new. Darkseid was new. Yeah. Shepon Gaza, off topic, Shagaba, are you using Blue Yeti? Yes, I am using Blue Yeti. It's fantastic. The mysterious DC with duo with DC na Marvel. We all know what Alif is. Shojib Tanvir, Hippolyta guarding the mother box and attacked his it is nothing. DC is the best. Anubhav, Adnan, Rushnan bole diyeche, we agree. Cholo, Ehsan Wahab, love today's topic. Thank you Shakib bhai, Farooq bhai. Okay, thank you very much. I don't know what the topic was, but good. All right. Anubhav, Rushnan was DC forever, absolutely. Alif agrees. Mysterious Dio, choose one, DC or Marvel. I choose Alif. We choose Alif. Yeah, that's a good one. Mohammad Nasiruddin, when I watch a movie without subtitles, I often don't understand. So going to movie theater and watching a movie is a big challenge for me. So let me know what should I do, and how did you guys understand Benedict Cumberbatch fast accents on Sherlock without subtitles? Funny you should ask. আমি যখনই ব্রিটিশ কিছু দেখি, if it's not in the theater, আমি সাবটাইটেলস দিয়ে দেখি। আর থিয়েটারে দেখলে যেটা করি যে মোটামুটি বুঝি এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিই। সো ওইভাবেই আই ন্যাভিগেট। ইউ গাইজ, আলিফ অ্যান্ড ফারুক? Sherlock আমাকে সাবটাইটেল দিয়ে দেখতে হয়েছে, at least the first 2 episodes, and then I got into it. Now, touch wood, I have enough friends from different various cultures, so I kind of managed to. So multi-talented is what Alif's trying to say here, but multi-talented. হ্যাঁ, ভুলে গেলে হবে না যে ফারুক প্রচন্ড কসমোপলিটন সিটি অফ নেব্রাস্কা হুইটফিল্ড, ওখানে বড় হয়েছে। Cornfield. Nebraska cornfield, the hub of culture and world tourism. It's the corn huskers. Nobody calls them the wheat huskers.
দ্য নট সো মিস্টিরিয়াস রিও আবার উত্তর দিয়েছে ডিওকে মার্ভেল। হ্যাঁ এখন তো মারামারি শুরু হয়ে যাবে, মার্ভেল ভার্সেস ডিসি। Moff Gideon is ready with his Dark Troopers. That's right. It will be on HBO Max for a month. হ্যাঁ তারপরে কি হবে কেউ জানে না। মোহাম্মদ আসিরুদ্দিন অলরেডি হ্যাজ বিন ডিসি ফর এভার। আচ্ছা আর ডিসি তো বিশাল বিশাল ফ্যান বেরোচ্ছে। শান্তজামান ডিসি ফর এভার, মিস্টিরিয়াস ডিও বলছে ডিসি ফর এভার, আবি সুলতান বলছে just work on your English, watch more and more English things with native speakers helps. Absolutely, huh? Got used to it, keep watching British and Westerns. Yeah, watch a lot of Geek Myth. আমরা তো অনেক গালি খাই এমনি যে আমরা বাংলা পারি না এর জন্য বাংলা মুভি আমি না এই যুক্তিটা বুঝি না আলিফ, যে আমারে বলে মোটকা চোদা তুই বাংলা বুঝিস না, বাংলাই কইতে পারস না, বাংলা ছবি না এসব কি কস। তখন আমি চিন্তা করি যে বাট আমি তো মানে আমরা তো ইরানি ছবিও দেখি, এবং আমরা তো কোরিয়ান ছবিও দেখি, আমরা তো থাই ছবিও দেখি, আমরা চাইনিজ ছবি দেখি। সো ওগুলো যদি আমি বুঝতে পারি তাহলে বাংলা বুঝতে পারবো না কেন, জাস্ট বিকজ আমি বাংলা প্রপারলি বলতে পারি না। এনিওয়ে পিপল আর স্টুপিড, কিছু বলার নেই। আচ্ছা বাংলায় গালিগালাজ দিছি, সো এটা নিয়ে অ্যাডভার্টাইজিং রেভিনিউতে কিছু হবে না। ফায়াদ খান সুইচিং টু ইউটিউব, ফেসবুক বাগস বাগিং, অ্যাবসলিউটলি ইউটিউব ইজ দ্য বেস্ট। Jannatul Mafi, who's a man, seeing Justice League trailer made my eyes watery. The universe is aligning, shivers of happiness. Absolutely, that's exactly what happens. You just proved you're a woman, man. That proves he's তাহলে I'm a woman as well. That's exactly আমার যা হয়। হ্যাঁ আমার এইটাই হয়। You are. প্রিন্স মাহমুদ মুরাদ আমাদের সবাইকে এক ঝাঁক কালো ভালোবাসা দিয়েছে। I think that's ফারুকের জন্য, এটা আমাদের জন্য। I think that's for Farooq. Yeah, that's for me. Yeah. Even though I'm a huge Marvel fan, absolutely, we're all huge Marvel fans. Yeah, more dialogue-based movies. Also, you can watch talk shows on YouTube. My listening skill got a boost from watching channels like Collider and Screen Junkies and Geek Myth. We'll take the credit. Marvel boss. Acha, I think enough পড়ে ফেলছি. Let's move on to কোথা পর্যন্ত মিস্টিরিয়াস ডিওকে মার্ক করে রাখি, এরপর থেকে আবার শুরু করবো। ঠিক আছে, ফাইন, চলো লেটস মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট টপিক, Greenland, which was Greenland. বলো কে আগে যাবে? All right, so let me go first because I think I was the first one to watch it. And Greenland তো এটা বোধহয় আমরা লাস্ট উইক ডিসাইড করছিলাম যে আমরা গ্রিনল্যান্ড দেখবো, তারপর অনেক কাজের চাপের মধ্যে আমার শরীর খারাপও ছিল, অনেক কিছু আমাদেরকে এখান থেকে সাজেশন দেওয়া হয়েছিল। Exactly. People told us to watch it. People told us to watch it and we were all wondering apparently this was one of those movies you 100% on Rotten Tomatoes score করে বসে রইছে যে কি হবে না হবে। So I started watching it and remember আমি গ্রুপের মধ্যে মেসেজ করতেছিলাম to you guys যে I am loving it. It is such an enjoyable movie. Gerard Butler is one of those guys যার অনেক মুভিজ বের হয় কিন্তু থাকে না যে a lot of his quantity is not really quality. I think someone was just mentioning কিছুক্ষণ আগে যে what are some quality movies. So 300 is obviously up there. P.S. I Love You, I know a lot of people love. Law Abiding Citizen is another one. But A Greenland I would definitely say is one of his more enjoyable movies. Not for the sense that this is one of those movies যেটা is earth shattering, although it is earth shattering, but for a different reason altogether. But this is a tremendously enjoyable movie. And আমার কাছে মনে হয়েছে শাকিব আলিফ, I actually felt, and maybe I'm jumping a little bit far too ahead, actually filmer মধ্যে কি হয় এটা তো I'm sure you guys will discuss about as well, যে this is one of those extinction level events একটা হয় যে একটা কমেট আসছে, কমেট এসে পৃথিবী ধ্বংস করে দিবে, ওই কনটেক্সটের মধ্যে কি হয়। If Gerard Butler is in a movie it has to be extinction level or slightly loss of life level এ মুভি বানায় না। It's either extinction level or it's a love movie. It's not exactly. So এই মুভিটার মধ্যে যেটা আমার কাছে ভালো লাগছে যে কারেন্ট কনটেক্সটে, রিমেম্বার আলিফ, you and I always keep on talking যে এখনকার দিনের মধ্যে এত বেশি প্রেসার, এত বেশি স্ট্রেস, we continuously look for entertainment যেটার মধ্যে আছে না যে Emily in Paris types, যে দেখে খুব মজা পাবো and it will have some sort of a satisfying, rewarding ending. So এই ফিল্মটার মধ্যে আমি ওই জিনিসটা পাইছি যে there are these catastrophic things that keep on happening and you watch it and somewhere down the line you keep on feeling যে না সবকিছু maybe there is a light at the end of the day, things will come out on top of things. So ওইরকম একটা ফিলিং, একটা এসেন্স নিয়ে খুব মজা করে, মানে this is when I was growing up I used to love these movies যেখানে একটা ওই যে extinction level event হইতেছে, অনেক দৌড়াদৌড়ি, অনেক কাছাকাছি, a lot of it is very fun, there's a lot of terrifying moments, there's a lot of loving moments, and there's always this true grit, human spirit. ওই সব কিছু মিলে I had a fantastic, amazing time. Gerard Butler does this so well. যেখানে
is it the Scottish burr or whatever, the Welsh burr যে অ্যাকসেন্টটা নিয়ে কথাবার্তা বলে ওটা বের হয়ে আসে, and he sounds like the man who's always ready for everything. And বাচ্চাটা যে আছে এখানে, he reminded me of my nephew. So আমার কাছে I had a lovely time. I thoroughly enjoyed it watching this movie Greenland, and I can understand why people would rate it so highly, even though actually এই ফিল্মটার মধ্যে I found nothing যেটা actually চিন্তা করলে I'd say like wow, this is that level of greatness. But it is a thoroughly enjoyable movie. Alif, what did you think? Yes. আমার ফার্স্ট ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট এই মুভিটা নিয়ে হচ্ছে যে এই মুভিতে লিড অ্যাক্টর হওয়ার কথা ছিল ক্রিস এভান্স, বাট ওর স্কেডিউলে মিলে নাই, তাই হচ্ছিল না। So that's my sad story. But I love Gerard Butler. What was he doing? Red Sea Diving Resort? No, Finding Jacob. Oh, achha. Catch up. All right. So anyway, এই মুভিটাতে শাকিব ভাই, ফারুক, দুজনকে আমি I think আমি গ্রুপে বলেছি, it's one of those catastrophic একটা ইভেন্ট নিয়ে। সো এইরকম মুভিগুলোতে না you actually know কি হবে, এরকম একটা মানে অলমোস্ট সবগুলো মুভিতে কিন্তু একই টাইপের, এবং একটা ফ্যামিলি থাকে, একটা বাচ্চা থাকে, অনেক সময় পেট থাকে। হ্যাঁ, তো এখানে পেট ছিল না, বাট কিছু ইস্যুস ছিল। বাট one thing I really liked is it was really well paced. কোনো জায়গায় গিয়ে মনে হয় না যে না মানে এই জায়গাটা একটু পড়ে গেল, ওই জায়গাটা একটু স্লো হয়ে গেল, বা এই জায়গাটা একটু ড্র্যাগ হলো, ওই জিনিসগুলো লাগেনি। ভেরি ওয়েল পেসড। বাট আমার একটাই কমপ্লেইন যে আমি 2012 দেখার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইটস ভেরি সিমিলার টু 2012। আমি জানি না, এটা আমার ওপিনিয়ন, বাট I'm not going to say I didn't enjoy it. I enjoyed it. I thought it was আমার এই টাইপের মুভি দেখতে মজা লাগে, so I enjoyed it. But ending যদি আরেকটু ডিফারেন্ট হতো 2012 এর মতন আমার কাছে লেগেছে, so ওটাই আর কি। That's all I can say. Sorry, I must have given away a spoiler. No, you didn't give away anything because this is এটা একটা স্পেসিফিক জনরা। এই জনরাকে বলা হয় ডিজাস্টার ফিল্মস। আমরা যারা স্মোডাউন দেখে থাকি, স্মোডাউনে একটা উইল স্লাইসি আছে কল ডিজাস্টার মুভিজ, যেটার উপরে ওরা কোয়েশ্চেন করে। সো ইউ ডিডন্ট গিভ এনিথিং অ্যাওয়ে। ডিজাস্টার মুভিজের ফরম্যাটটাই হচ্ছে জাস্ট লাইক এ হরর মুভি। মানে তুমি যদি একটা হরর মুভি দেখে বলো যে অমুক ফারুকের ফ্যামিলি একটা বাসায় গিয়ে উঠে তারপর রাতে ভূত আসে, তা ইউ ডিডন্ট গিভ এনিথিং অ্যাওয়ে, এটাই হওয়ার কথা, রাইট? So it is disaster movie. Last night a disaster hobby. That's how it is. And what I loved about this film is যে মোমেন্টগুলো ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে to make this film warm. Those moments worked for me. Every single time there was a warm moment. For example, I specifically enjoyed এখানে যে armed military forces, the doctors, the nurses, ওদের যে রোলটা দেখাইছে, how they were helping out people, এবং একটা খুব পয়েন্টেন্ট একটা খুব পাওয়ারফুল লাইন আছে যখন ওই মাটা গিয়ে নেগোশিয়েট করার চেষ্টা করছে একটা আর্মি অফিসারের সাথে। তখন আর্মি অফিসার বলে, আই এম সরি, আই ক্যান্ট হেল্প ইউ। তখন ওই মাটা বলে যে ও হোয়াট ইফ দিস ওয়াজ ইউর ওন ফ্যামিলি, হ্যাঁ, খুব দেমাগ দেখায় বলে। তখন ওই আর্মির লোকটা বলে যে ম্যাম, আমার ফ্যামিলি লটারিতে জিতে নাই, আমার ফ্যামিলি অলরেডি ইজ গন, সো আমরা জাস্ট ভলেন্টিয়ার করছি। সো যারা আমি ছবিটা একটু প্রেক্ষাপটটা দিই, এটা একদম প্রথম দিকে হয়। বেসিক্যালি জেরার্ড বাটলার, লেট মি জাস্ট গো ব্যাক টু দ্য বিউটিফুল পোস্টার। জেরার্ড বাটলার, এই মেয়েটার নাম কি জানি দোস্ত? I'm having a brain fart. She's the gorgeous girlfriend of Deadpool. Let's leave it at that. Morena Baccarin. So Morena Baccarin, one of the most beautiful women on earth. আমরা যারা ওকে প্রথমে দেখেছিলাম in Firefly, তখন আমরা সবাই, all us geeks, we fell in love with her, and we have been in love with her since her days in Firefly. So Morena Baccarin, Gerard Butler, ওরা হচ্ছে একটা কাপল, এবং প্রথমেই আমরা বুঝি যে ওদের মধ্যে আসলে একটা সম্পর্কে একটু টানপোড়ান চলছে, একটা ঝামেলা হচ্ছে আর কি, বাট দে ডোন্ট স্পেসিফাই হোয়াট ইট ইজ, ইউল ফাইন্ড আউট লেটার। ওই সময় হঠাৎ করে ওরা খবর পায়, জেরার্ড বাটলার ফোনে খবর পায় যে প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যালার্ট, ওদেরকে একটা বাংকারে যেতে হবে বিকজ একটা অ্যাস্টেরয়েড আসছে, অ্যাস্টেরয়েডটা স্ট্রাইক করবে, এবং এটাই হচ্ছে প্রেমাইস অফ দ্য ফিল্ম, যে একটা অ্যাস্টেরয়েড নাকি কমেট আসছে, ওটা স্ট্রাইক করবে আর্থ, দ্যাট ইজ দ্য এক্সটিংশন ইভেন্ট দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং। সো ওইটার জন্যে আলিফ এবং ফারুক, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইজ নোটিস দিস, আই লাভড যখনই ওরা দে ওয়েন্ট টু দ্য মিলিটারি ফর হেল্প, দ্য মেডিকেল পিপল ফর হেল্প, ওরা কিন্তু আছে না হোয়াট উই উড ওয়ান্ট দেম টু বি, ওই রোলটা প্লে করছে, আছে না, যে দে হেল্প দেম আউট, ওদেরকে যা পারছে সাহায্য করছে, ইভেন দো দে হ্যাড দের ওন আছে না রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস। অ্যান্ড আমার কাছে এটা ভালো লাগছে বিকজ উই নো দিস পিপল আলিফ, তাই না? আমরা কিন্তু ডাক্তার বলি বা আর্মি বলি বা বিভিন্ন লাইফে আছে না, উই নো দিস পিপল যারা ইন এ পজিশন টু প্রোভাইড সার্ভিস, অ্যান্ড দে অ্যাকচুয়ালি ডু দ্যার জব, ইউ নো, দে ডু দ্যার জব উইথ ওয়ার্মথ অ্যান্ড কম্প্যাশন, অ্যান্ড আছে না, দে এলিভেট দ্যার পজিশন। সো এটা আমার কাছে ইন্টারেস্ট লাগছে ফারুক অ্যান্ড আলিফ, বিকজ টু মেনি টাইমস আমরা মুভিজে দেখি অফ পিপল ডুইং হোয়াট দে নট সাপোজ টু বি ডুইং, আছে না, যে
ডিজাস্টার আসে না, একটা ডিজাস্টার হলো, আর্মি পাগল হয়ে গেল, আর্মি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল, ডাক্তাররা সব পালাই গেছে, পুলিশম্যান নাই। দিস ইজ হোয়াট উই ইউজুয়ালি সি কিন্তু when something goes wrong in a film. So I feel that it's important to show যে আসলে কি হয়। আসলে এটাই হয় যখন কোনো আমরা বাংলাদেশের রাস্তায় দেখি, বিদেশের রাস্তায় দেখি যে যখন পুলিশকে দরকার হয় তখন পুলিশকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা আমি সরকারের এগেস্টে কিছু বলছি না, এগুলো হচ্ছে হার্শ রিয়ালিটিস অফ লাইফ। উই নিড দ্য কপস, উই ডোন্ট গেট দেম। যখন ফায়ারম্যান দরকার ওরা দেরি করে আসে, ডাক্তার যখন দরকার তখন খুঁজে পাই না, হেল্প পাই না। হ্যাঁ, রিয়েল লাইফে এগুলো হয়, বাট রিয়েল লাইফে কিন্তু ওইটাও হয় যখন অ্যাকচুয়ালি পিপল হেল্প ইউ। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি যে কারণে এত বকর বকর করতেছি, Schitt's Creek, one big reason I feel এটা has struck a chord with so many people is Schitt's Creek আমাদেরকে দেখিয়েছে of what life can be. আচ্ছা, একটা ফ্যামিলি হঠাৎ করে গরিব হয়ে গেছে, ওরা কি পাগল হয়ে গেল? না, দে ম্যানেজ। একটা ফ্যামিলিতে একটা ছেলে হচ্ছে গে, একটা মেয়ে হচ্ছে একদম নটি, মানে আলটিমেট ব্র্যাট একটা মেয়ে, তারপরেও দে লিভ টু লার্ন অ্যান্ড দে এলিভেট দেমসেলস। সো এই যে হাউ ইউ ক্যান বি, এটাও খুব দেখানো দরকার, রাদার দ্যান সবসময় আমরা যেটা দেখাই যে হাউ ইট ইজ ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড, উইচ ইজ ভেরি টাফ। সো আই অ্যাপ্রিসিয়েটেড এই ছবিটা, উইচ ইজ গ্রিনল্যান্ড, যেখানে যেসব মানুষরা হেল্প করার কথা ওরা ওদেরকে সুন্দরভাবে দেখাইছে যে দে ট্রাইং টু হেল্প দ্য ভলেন্টিয়ার্স, বিকজ বিলিভ মি দিস পিপল এক্সিস্ট। আপনাদের এই ছবিটা দেখে মনে হতে পারে ও এটা পুরো একটা চাপা, এগুলো চাপা না। আমার নিজের বাপ যখন মুক্তিযুদ্ধ করতেছিল, দিস ইজ আ স্টোরি আই হার্ড ফ্রম মাই ড্যাড। সো আব্বারা তো জোয়ান, তখন 23 বছর বয়স, 24 বছর বয়স, 26শে মার্চ হয়ে গেছে, গোলাগুলি হয়ে গেছে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সো তখন ফার্স্ট 3-4 ডেজে ওরা লুকা আছে, দে ওয়েন্ট টু দিস হসপিটাল ইন সিলেট, মেডিকেল মেইন হসপিটালটা কোন হসপিটালে, ওখানে যিনি ইনচার্জ ছিলেন হসপিটালে, উনি বয়স্ক একজন প্রফেসর, রাইট? ওনাকে বলছে স্যার আপনি আসেন আমাদের সাথে, এখান থেকে পালাইতে হবে। তখন উনি বলছে না আমি যেতে পারবো না। বলে কেন? বলে আমি গেলে রোগীদের কী হবে? স্ট্রেট সিজ লাইক আমি গেলে রোগীদের কী হবে? তখন ওরা বলছে আরে স্যার আপনাকে তো মেরে ফেলবে ওরা। বলে ওটা পরে দেখা যাবে, তোমরা আমার এখানে, আমার জায়গা হচ্ছে এখানে, তোমাদের জায়গা হচ্ছে মাঠে, আমাকে আমি এখানে থাকি, তোমরা যাও এবং তোমরা মারা যাওয়ার আগে কয়েকটা মাইরা মরবা। So that's what the doctor told our fathers, my father and his friends. And my father and his friends went out and fought the war, mashallah, and they came back home. But those Pakistani bastards, they went and they killed him. They killed that guy, buchcho. But my point is, he stayed because that was his place. He had to give that service. So my point is, these people do exist. এই ছবিটা দেখে যদি কেউ মনে করে যে ও মিলিটারি এত হেল্প করছে, ও ডাক্তার এরকম হেল্প করে, এটা হতেই পারে না এরকম সিচুয়েশনে। নো, ইউর রং. I know people like this. We all know people like this. That's something I really appreciated. As I said earlier, the warm moments I appreciated. I thought the acting was really good by all the characters that sold the story to me. There, as Alif said, the pacing was really good. I thoroughly enjoyed this film. It's a classic B movie. The music is shit, but তারপরেও আমি এটা সহ্য করছি। And ওইটাই, it's a popcorn film, it's a feel good film, it's a good, আসলে না সবাই মিলে একটা ছবি দেখলাম, you feel warm, you feel nice, এটা হচ্ছে ওই ধরনের ছবি, এর বেশিও না আর কমও না। That's what I felt. Yeah. Sorry, অনেক র্যান্ট করে ফেললাম, সরি বেশি কথা বলছি। Let's move on. Okay, next আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে The Innocent Man, এটা একটা ডকুমেন্টারি। Oh my god, Alif and her documentaries. Cholo, এটা how twisted is this, Alif? Is it worse than a horror film? মানে কি আমাদের ঘুম হবে তোমার গল্প শোনার পরে? ডকুমেন্টারি নিয়ে কথা বললে এখন আবার হাসি পায়। So nobody watched it, right? You guys না know? না দেখি না না। Okay, I wait for you to watch it and I want you to tell me আমি দেখবো নাকি দেখবো না। আচ্ছা, আমি জানি না এটা আপনারা দেখবেন কিনা, আমার মনে হয় না আপনাদের দেখা মানে দেখবেন। No, if you enjoyed it, we'll watch it. If you enjoyed, I'll watch it. This is let me tell you what it is about. Wrongful conviction হলে অ্যাকচুয়ালি যে কি হয়, এবং কতগুলো মানুষ এরকম প্রিজনে, যে অনেক মানুষ আছে যারা এরকম ইনোসেন্ট বাট তারা মানে জেল খাচ্ছে, তারা জেলে অনেক দিন ধরে আছে, অনেক বছর ধরে আছে এরকম। সো 82 এবং 84-এ দুটো মেয়ে মার্ডার হয়, এবং সেই দুটো মেয়ে মার্ডার হয় এবং দুটো ইনসিডেন্টেই দুজন করে রংলি কনভিক্টেড হয়, দুজন করে। So the first 82-তে যে মার্ডার হয়, তার জন্য তার এগেইনস্টে যে দুজনকে অ্যারেস্ট করে, সেই দুজন অ্যাকচুয়ালি 15 ইয়ার্স তারা সার্ভ করে জেলে। আমি একটু স্পয়লার দিয়ে দিচ্ছি, তারা 15 ইয়ার্স সার্ভ করে জেলে, এবং একটা অর্গানাইজেশন আছে যারা নাকি এই যে এরকম ইনোসেন্ট যারা জেল খাচ্ছে তাদেরকে হেল্প করে। সো ওই অ্যাসোসিয়েশনটার কাছে
যারা জেলে ছিল তারা রিচ আউট করে, ওভাবে করে ওরা বের হতে পারে। বাট আরেকটা মার্ডারের সাথে যে দুজন যুক্ত, ওরা এখনো জেলে, ওদের কোনো এখনো মানে অনেক ক্লু আছে যে ওরা ইনোসেন্ট, কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রুফ দিতে পারছেন। ইয়া আল্লাহ, what a nightmare. ইন্টারেস্টিং যেটা সেটা হচ্ছে যে 1982 এবং 84 এর ভিডিও ফুটেজ আছে। সো এই জিনিসগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। রিমেম্বার শাকিব ভাই, আমরা কিছু আগে আমেরিকান মার্ডার দেখলাম যে এভরিথিং ইজ ডকুমেন্টেড। কারণ মেটা ব্লগার ছিল, আই মিন নট আ ব্লগার, শি ওয়াজ আ ব্লগার। সো মেটা অনেক ভিডিওস আপলোড করতো। There was body cam from the police, there was the security camera থেকে শুরু করে সবখান থেকে ওরা ফুটেজ গ্যাদার করে খুব সুন্দর করে ডকুমেন্টারিটা করেছে। 82 84 এর সময় তো এত সিসিটিভি, এত কিছু, এত ক্যামেরা ছিল না। বাট তারপরেও সুন্দর করে ওরা অডিও ক্লিপস বের করে ছবি টবি নিয়ে, এবং কনফেশনস যখন ওরা কনফেস করায়, জোর করে এই মানুষগুলো, ইনোসেন্ট মানুষগুলোকে কনফেস করায়, ওদের লাইফ থ্রেট দিয়ে পুলিশ যে কত করাপ্ট হতে পারে সেই বিষয়টা ওরা মানে এই ডকুমেন্টারিতে দেখায়, এবং ওরা মানে কনফেস করাতে বাধ্য করে। এবং ওগুলোর ভিডিও আছে, ওগুলোর ভিডিও কনফেশন ওরা করছে যে হ্যাঁ আমি রেপ করেছি, আমি মার্ডার করেছি, এরকম। সো এই ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমার কাছে। তবে একটা জিনিস হচ্ছে, আপনাদের যদি এটা দেখতে হয়, you need a pen and paper, because ওরা এই দুটো স্টোরিটা এত জাম্প করে, এই একবার 82 থেকে 84 যায়, 84 থেকে 82 যায়। they probably want to make it a little interesting because একটা স্টোরি থেকে একটা স্টোরি জাম্প করছে। আবার এর মধ্যে হচ্ছে অরিজিনাল যারা মার্ডার করেছে আর যারা হচ্ছে কনভিক্টেড, রংফুলি কনভিক্টেড যারা জেলে। সো এতগুলো মানুষ, সো you get confused. ফারুক, where are you? You get confused যে কোনটা কোন ক্যারেক্টার। সো এটাই আর কি। বাট আই থট এটা খুব মানে it really hits you hard, কারণ এত মানে এরকম এত রিয়েল একটা স্টোরি, যেটা আরেকজন জেলে বসে আছে, 35 ইয়ার্স তার পুরো লাইফ জেলেছে, কিন্তু তাকে সব দিক থেকে সে দেখাচ্ছে যে সে ইনোসেন্ট, কিন্তু ফাইনাল কোনো প্রুফ এখনো দেখাতে পারছে না। ডিএনএ টেস্ট করেছে তারা এত বছর পরে, তখন তো ডিএনএ ছিল না, ডিএনএ টেস্ট করার কোনো উপায় ছিল না। 90s যখন ডিএনএ টেস্ট করার আসলো, তখন ডিএনএ টেস্ট করেও কোনোভাবে মিলাতে পারছে না, কারণ অনেক দিন হয়ে গেছে। সো এই বিষয়গুলো খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমার কাছে। দ্য স্টোরি ইটসেলফ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো এই জন্য ডকুমেন্টারিটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওয়ার্থ ওয়াচিং। বাট আমি জানি না আপনাদের অত ভালো লাগবে কিনা। আমি যেহেতু ডকুমেন্টারি রেগুলারলি দেখি, সো আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে যে এরকম ইনোসেন্ট ম্যান, so many innocent men are actually men, women are wrongfully convicted এবং তারা জেলে আছে। In the greatest country in the world, not America. So in fact আমরা যে কয়েকদিন আগে এভার ডুভার্নের যে When They See Us ওই ডকুমেন্টারি সিরিজ, এটা ডকুমেন্টারি ঠিক না, ইটস মিনি সিরিজটা করলো, ওই যে সেন্ট্রাল পার্ক 5, The Way They See Us, বাচ্চাদেরকে The Way They See Us, আচ্ছা, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওরা ক্লেম করেছে যে পার্কে একজন অ্যাডাল্ট হোয়াইট ফিমেল জগারকে বাচ্চাগুলো নাকি রেপ করছে। সো ইটস জাস্ট ইনসেন খারাপ ছিল। এবং ওরা মানে এভার ডুভার্নের ক্লেমস যে ওরা যেভাবে দেখিয়েছে দোজ আর বেসড অন টোটাল ফ্যাক্টস। এবং যে মহিলাটা ডিএ ছিল অ্যাট দ্যাট টাইম, she was a monster, right? According to what we saw in this film, which Ava DuVernay claims is the truth. According to that film, that woman's a monster, and then she lost her publicist. She's a crime fiction writer. So her publishing house drop course, and so like her career was over at that point in time. So I hope এখন যেহেতু ডকুমেন্টারি বের হয়েছে, হয়তো এই ডকুমেন্টারির কারণে হয়তো ওদের হয়তো কিছু ভালো কিছু হবে। So ইনশাল্লাহ দেখা যাক if they're actually innocent. So yeah, that's good. Okay, next topic jabo. Just want to say that Tanvir Bhai is watching this show, and I'd like to know what you guys think of Dash and Lily. Alif, I think, is going to love it. I have never heard of this Dash and Lily. We'll definitely check it out. I'll watch it. We'll definitely check it out. Okay. Greenland নিয়ে লাস্ট একটা কথা বলতে চাই বিফোর উই মুভ অন, উইচ ইজ আমরা নিজেরাই লাইক ও মাই গড, রটেন টমেটোতে এটা পাইছে 100 পাইছে রেটিং। সো রটেন টমেটোতে 100, জাস্ট আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেইন টু এভরিবডি, 100 মানে এই না যে 100তে 100 পাইছে। রটেন টমেটোতে 100 মানে হচ্ছে যে 100 জন যদি রিভিউ করে থাকে, তাহলে 100 জনই বলছে ছবিটা ওদের ভালো লাগছে। ওদের একটা রেটিং সিস্টেম আছে, ফ্রেশ অর রটেন। তার মানে হচ্ছে 100 জন ওটাকে ফ্রেশ রেটিং দিয়েছে, which is I think 3.5 out of
3.5 out of 5 or something like that, or 6 or 70 out of 70 out of 100 এরকম একটা জিনিস আছে। তার মানে হচ্ছে 100% of the people who reviewed the film ওরা সবাই ফ্রেশ রেটিং দিয়েছে, নট নেসেসারিলি 100-তে 100 দিয়েছে। সো জাস্ট ওয়ান্ট টু ক্লিয়ার দ্যাট আপ। চলো আগে। ওকে, নেক্সট আমরা কথা বলবো লুডো নিয়ে, যেটা নিয়ে অনেকেই জানতে চাচ্ছিল হোয়াট উই থিংক অ্যাবাউট লুডো। আমি প্রথমে যাই, আমি Yeah, শুরু করি। please. সো লুডো আমি দেখা শুরু করেছিলাম অন ওয়েডনেসডে। আমি 15 মিনিট দেখলাম এবং দেখে মনে হলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এটা আমার জন্য না। সো আই এম ভেরি সরি। শাকিব ভাই লুডো বানান গুড। আমি ইচ্ছা করে লিখছি লুডো। আই নো লুডো 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 আবার কি লুডো? হোয়াট ইজ দিস লুডো বিজনেস? লুডো লুডো লুডো, হ্যাঁ নুডলস লুডো। চলো। Yeah, so anyway, আমি 15 মিনিট, I'm very sorry. আমি জানি a lot of people, এই যে এটা কিন্তু কুইন্স গ্যাম্বিটের মতন হবে ব্যাপারটা। A lot of people loved it. A lot of people are like going all gaga over the internet with this movie, but I could not get into it. আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে this is not the kind of movie I want to watch. So I gave up 15 minutes into the movie. Thank you very much. But আপনারা দেখেছেন, you guys finished it. Please let me know how you know liked it or not. So I once again was the first person to watch it last week. And Shakib, Alif, you guys have played Ludo, right? Ludo খেলছিস না তোরা? So you know লুডোর মধ্যে যখন আর কি 4টা মানুষ বসে অথবা whatever 4টা টিম বসে, and then you sit and then সবাই ছক্কা মেরে ঘর থেকে উঠে বাইরে হয়ে চলে যেতেছে, বাট তোর ছক্কা পড়তেছে না। সো একবার হবে, দুইবার হবে, তিনবার হবে, চতুর্থ টাইমে কিন্তু ইউল ফিল লাইক এই গেমটা এত বাজে, আই এম নট গেটিং ইনটু দিস, হোয়াট দ্য হেল ইজ হ্যাপেনিং, আমার তো গুটি বের হইতেছে না, এটা কি হইতেছে, ফালতু অনেক কিছু হইতেছে কিন্তু আমার তো কিছু হইতেছে না। এন্ড দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হাউ আই ফেল্ট when I was watching this film, যে এই ফিল্মটার মধ্যে যেটা এই ডাইরেক্টর চেষ্টা করছে, হি ট্রাইড টু ক্রিয়েট দিস লাভ অ্যাকচুয়ালি। তারপর আরো অনেক ফিল্ম আছে যেখানে কি দে ক্রিয়েট দিস সিচুয়েশনস যেখানে you basically have 4 separate stories and they interact and they kind of intermingle and they touch each other and they affect each other in very odd ways. So খুব quirky type of storytelling that can do wonders. This is largely a dark comedy and the director এই 4টা ক্যারেক্টার 4টা স্টোরি নিয়ে প্লট উইভ করে ইন্টারউইভ করে একটা কিছু বানানোর চেষ্টা করছে, but all throughout মানে আলিফ তো gave up after the first 15 minutes. My wife and I struggled through because it was a Friday afternoon, we didn't have that much to do. But প্রথমে যে সেন্স অফ ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ছিল যে জানি না বোর লাগতেছে একটা ফিল্ম দেখি, লাস্টে যে হয়েছে ফিল্মটা দেখলাম বাট বোর লাগতেছে কিছু বুঝলাম না। সো ইট রিয়েলি ওয়াজন্ট এনি, মানে আই নো যে দিস ইজ আলিফ যেটা বলতেছিল যে কুইন্স গ্যাম্বিটে যেরকম মানুষ অনেক চিল্লাচিল্লি করতেছে, এই লুডো নিয়েও কিন্তু আমি দেখলাম যে অনেক মানুষ ফেসবুক স্ট্যাটাস দিছে, রিভিউ দিছে, দে লাভড ইট এন্ড বাই অল মিনস full power to you, you enjoyed it. I just couldn't get into it. যেই 4টা ক্যারেক্টার ছিল, যেই 4টা স্টোরি ছিল, most of the stories seemed to fall apart to me. আমার কাছে মাত্র একটা স্টোরি মনে হয়েছে একটু জাতের, একটা স্টোরি তো আমি বুঝলামই না যে কেন হয়েছে। সো আছে না যে all of in a movie that has 4 stories, Shakib, বুঝছিস, there should be at least some form of sanity and something about each of the stories that hooks you. এখানে লার্জলি 3টা স্টোরি আমার কাছে কেন দিছে আমি বুঝিই নাই, আমার কাছে অত ভালো লাগে না, একটা তো বুঝিই না, আরেকটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আচ্ছা মোটামুটি ঠিক আছে। সো এইটার মধ্যে কমেডি, আই ডিড নট ফাইন্ড এনি অফ দ্য সিচুয়েশনস টু বি দ্যাট কমেডিক, যে ডার্ক কমেডি হোক যাই হোক, ধুমধাম করে মানুষ মারা যাইতেছে, ওইটা আই থট ওয়াজ জাস্ট বিজার, নট ইভেন ডার্ক কমেডি। এন্ডিংটা আমার কাছে রিডিকুলাসলি বাজে মনে হয়েছে। there is just one part of the film that I thoroughly understood because that defined that film for me. That one line যে একটা ভদ্রলোক হাসপাতালে খাটের মধ্যে বসে রয়েছে আর একটা খুব জ্ঞানী মানুষের মতন একটা ওয়াইজ সেজের মতন একটা কথা বলে, when life suck everybody fuck, and that made sense to me. Nothing else in the film made sense to me. So Alif, there goes our limited ad availability. I know. It is in the movie. It's in the movie. Yeah, but anyway, we shouldn't say these things. Anyway, Farooq, so I'm a slightly different boat from you guys. আমার কাছে I totally understand why এটা বাংলাদেশের মানুষ লুপে খাইছে, because it's actually at the heart, but the director tried to make something a lot of fun. এবং অনুরাগ বসু আমি অন্য কিছু দেখি না, আমি বরফি টরফি দেখি নাই, বাট আমি শুনছি সে এই টাইপেরই ছবি বানায়। হি ট্রাইস টু গিভ ইউ গুড ফিল্ম, বাট সামটাইমস ইনাফ ডেপথে ঢুকতে পারে না, আর হয়তো চায় না। ফর এক্সাম্পল, এটা মিউজিক ডিরেক্টর ছিল প্রীতম, এবং প্রীতমের আমি আগে কাজ টাজ কিছু শুনি নাই। দ্য মিউজিক ফর দিস ফিল্ম ওয়াজ রাবিশ।
ইজ দ্য ওয়ার্স্ট মিউজিক আইভ হার্ড ইন মাই লাইফ ওই ক্যাটাগরিতে। মানে প্রথমে যে কর্ডগুলো ছিল রোম্যান্টিক কর্ড হোয়াট এভার কর্ড ডিজার, ওই যে হলিউডে বি মুভিতে এইসবগুলো থাকে। ফর এক্সাম্পল আমাদের যে মুভিটা নিয়ে কথা বললাম গ্রিনল্যান্ডের রাবিশ মিউজিক ভর্তি। সো এরকমই এই লুডোর এন্টায়ার মিউজিক্যাল জার্নি আমার কাছে অসহ্য লাগছে। দের ওয়াজ নো ক্যারেক্টার ফর দ্য মিউজিক। ও যখন যা খুশি বাজাইছে ইচ্ছা, হঠাৎ করে ওয়েস্টার্ন ক্যাবারে, রক অ্যান্ড রোল, আবার আবার একটু ইন্ডিয়ান এই উই, বাট ওভারঅল আই ডিডন্ট ফাইন্ড এনি মিউজিক্যাল সুতা যেটা মেড ইট ওয়ান মুভি ফর মি। অ্যান্ড প্রীতমের মিউজিক টেস্ট আমার অসহ্য লাগছে, বাট আমি জানি না শুড আই ব্লেম প্রীতম ফর দিস or should I blame Anurag Basu for this? This was my biggest problem in the movie, the soundtrack. I believe এটা একটা ভালো মিউজিক ডিরেক্টর যদি সাউন্ডটা করতো, মুভিটা তোদের লিটারালি আই এম নট জোকিং 20% ইমিডিয়েটলি বেটার লাগতো। বিকজ ট্রাস্ট মি গাইজ, মিউজিক মেক্স এ হিউজ ডিফারেন্স। ফারুক, তুই, আলিফ, তুমি মিউজিকটা যদি বেটার হতো না, তোমরা জাস্ট অন্য একটা ভাইব পেতা। বিকজ আই ডু বিলিভ দ্য মুভি ইজ নট ব্যাড। আই ডু বিলিভ মুভি কিছু প্রবলেম আছে, আজাইরা যেটাকে আমরা বলি ফুটেজ খাইছে। মেবি ইটস 30 minutes longer than what it should have been or 20 minutes longer. এটা ইজিলি 20 মিনিট কমাতে পারতো। বাট অ্যান্ড আমি এটাও এগ্রি করবো ফারুকের সাথে যে আই ফেল্ট এই যে চারটা ডিসপ্যারেট স্টোরি, দ্য ওয়ে দ্য কামিং টুগেদার পারফেক্টলি খাপে খাপ হয় নাই। ফর এক্সাম্পল দ্য স্টোরি অফ দ্য বয়ফ্রেন্ড অ্যান্ড হার এক্স গার্লফ্রেন্ড, যাদের একটা ভিডিও বের হয়ে যায়, একটা ক্যারেক্টার থাকে, আমি স্পয়লার দিচ্ছি না, ওই ওদের একটা ওই সেক্স ভিডিও বেসিক্যালি ইউটিউবে আপলোড হয়ে যায়, ইন্টারনেটে আপলোড হয়ে যায়, ওখান থেকে একটা স্টোরি সূত্র বের হয়। সো ওই স্টোরিটা রিয়েলি হ্যাড নাথিং টু ডু, ইউ নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট, ফারুক, রাইট, উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য স্টোরিজ, রাইট? সো আই থট ওইভাবে সে সব কিছু মিলাতে পারে না ফারুক। বাট হোয়াট ওয়ার্ক ফর মি ইজ আই ফেল্ট এই প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো খাপে যে ক্যারেক্টারগুলো ছিল, আই থট ওদের ইন্টারাকশনগুলো খুব সুন্দর হয়েছে। ফর এক্সাম্পল অভিষেক বচ্চন, এভরিবডি মেক্স ফান অফ হিম। আমি ওর একটাই ছবি দেখছি উইচ ইজ কল গুরুজি, আই থিঙ্ক, ওর গুরু, অ্যান্ড আই লাভড হিম ইন দ্যাট ফিল্ম। ওটা আমার এখানেও খুব ভালো লাগছে। সো ও আর ওই বাচ্চার মধ্যে যেই আছে না, ইটস লাইক ব্যাটম্যান অ্যান্ড রবিন টাইপ আছে না, যে ভেরি হিউজ একটা হালকিং গায়, ছোট্ট একটা বাচ্চা আছে, ওদের পার্টনারশিপটা আমার কাছে খুব মজা লাগছে। আই লাভ দ্য মেইন গুন্ডা, ওই যে ত্রিপাঠী নাকি জানি, দ্য বিগ ব্যাড, ওর যে পরে হসপিটালে, বলবো না কার সাথে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ স্পয়লার্স, হসপিটালে যাওয়ার পরে ওর যে একটা মানুষের সাথে একটা রিলেশনশিপ হয়, আই ফাউন্ড দ্যাট ভেরি ইন্টারেস্টিং। আই ফাউন্ড ওই যে দ্য কেরালা গার্ল যে হিন্দি বলতে পারে না, ওই মেয়েটা একটা ছেলেটার সাথে যে একটা রিলেশনশিপ হয়, আমার কাছে না সবই, আই থট হোয়াট ওয়ার্ক ফর মি ওয়ার দিস ক্যারেক্টারদের নিজেদের স্টোরির মধ্যে নিজেদের যে পার্সোনালিটি এবং ইন্টারাকশন ছিল, দ্যাট ওয়ার্ক ফর মি। হোয়াট ডিডন্ট ওয়ার্ক ফর মি হচ্ছে দ্য বিগেস্ট প্রবলেম আই হ্যাড ওয়াজ দ্য মিউজিক। আই থট ইট ওয়াজ লিটল টু লং, অ্যান্ড আই থট দ্যাট চারটা স্টোরি যত সুন্দর করে ফিট করার কথা অত সুন্দর করে নাই। বাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই এভরিবডি এলস লাভস ইট অ্যান্ড উই ডোন্ট। সো এবং আমি শেষ করবো এটা বলে যে আই এম ভেরি হ্যাপি অনুরাগ বসু এই টাইপের ছবি বানাইছে, অর অনুরাগ বসু, however you say his name, because I'd rather have more of these kinds of films than other kinds of films. You get what I'm saying? It takes imagination to make these kinds of films. It takes a lot of effort, lot of imagination. So আমার কাছে ভালো লাগছে। Overall, I enjoyed it, not as much as everybody else, but yeah, I overall enjoyed it. Okay. Anything else? Thank you. Next, আমরা চলে যাই আমাদের লাস্ট টপিকে, ম্যান্ডালোরিয়ান চ্যাপ্টার। Teenage Mutant Mandalorian, Teenage Mutant Mandalorian, Mando in a half shell, Mando power. চলো, এটা আতিশ বানাইছে, আমার ফ্রেন্ড আতিশ এই গানটা আমার মাথায় ঢুকে দিছে। No, but Shakib, thank you for starting off. Before we get into the actual Yeah. আমার এই একটা ভাইব আসতেছে, this is halfway into season 2, right? 8টা এপিসোড থাকবে, and this is right there. আমরা 2 এপিসোড আগেও ডিসকাস করতেছিলাম যে শাকিব আমাদেরকে একটা আতিশ এন্ড শাকিব সায়েন্স ক্লাব অফ স্টার ট্রেক এর থেকে একটা থিওরি দিয়েছিল যে সিজনটা কিন্তু গোজ থ্রু আপ এন্ড ডাউন and you don't worry, কিছুক্ষণ পর কিন্তু দেখবি they're going to be these moments, they're going to bring it back. And halfway into the season and I'm not getting that vibe. আমার কাছে তুই যে এটা বললি না, সকালবেলা ছোটকালে যখন টিভিতে বিটিভিতে না কোন টিভিতে, বিটিভিতে তো 30 মিনিট নিনজা টার্টলস দেখতে করতাম। সো হাফ অ্যান আওয়ার অফ পুরাপুরি চিল্লাচিল্লি, হাউ কাউ চিল্লাচিল্লি, জঙ্গল জেম, টিনেজ মিউট্যান্ট নিনজা টার্টলস, and then I think Tarzan দেখাতো, and none of it made that much of great sense, but it was great time pass watch. I'm slowly getting that nostalgic vibe from Mandalorian. The episodes are so much fun. Ebar episode season
এর যে episode 12 chapter 12 যেটা, it is still a lot of fun, a lot of action happening, but ওই যে আছে না, a lot of action but none of it is really going anywhere. So it's kind of for me kind of এখন একটা আছে না যে আচ্ছা ঠিক আছে চলতেছে মজা পাইতেছি, but is it really taking me anywhere? ওরকম কোনো ভাইব পাচ্ছে। That was my first take out from this episode of Mandalorian. So you guys? আমি ফারুকের সাথে একদমই একমত, মানে আমি ইনফ্যাক্ট গ্রুপে বলছি যে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে মানে ওটা মানে একটু স্লো লাগছে, মনে হচ্ছে আর একটু মানে স্টোরি, যদিও ওরা অনেক কিছু দেখায়, মানে আই ডোন্ট নো হোয়াট 25 মিনিটসের না এক একটা এপিসোড, ওটার দেখলে মনে হয় কিন্তু 1 ঘন্টা দেখছি, ওটা কিন্তু আবার টাইট থাকে না, বাট আমার কাছে মনে হইতেছে 25 মিনিট 20 মিনিট and it's not enough for me. For me it's not enough. I know, No, this is but story development এর ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে like you said halfway through the season, আমি পার্সোনালি যেহেতু ওরকম ক্রেজি Star Wars fan না, সো আমি হয়তো আমি জানি না if I've missed anything, কোনো বিগ রিভিল হয়েছে কিনা এর মধ্যে, আমি হয়তো বুঝি, বাট দেন अगेन আমি বলবো সবসময় যে আই লাভ ম্যান্ডালোরিয়ান, আমার অনেক মজা লাগে, খুবই এনজয় করি, এই যে একটা করে এপিসোড বের হচ্ছে, থ্যাঙ্কস টু শাকিব ভাই বিকজ আই ওয়াজ প্ল্যানিং টু বিঞ্জ ওয়াচ ইট, বাট এটা আসলে এটারও একটা মজা আছে যে একটা করে এপিসোড দেখি এবং একটা করে ডিসকাস করছি, সো আই এম এনজয়িং ইট। শাকিব No, আমি টোটালি এগ্রি করবো ফারুক যেটা বলো, তুমি যেটা বলো, দিস ইজ টিনেজ মিউটেন্ট ম্যান্ডালোরিয়ান ইজ ফর চিলড্রেন, দিস ইজ কোয়ালিটি কন্টেন্ট ফর চিলড্রেন, বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে কোয়ালিটি কন্টেন্ট ফর চিলড্রেন বড়দেরও ভালো লাগে। যেমন লিউইস ক্যারল ফেমাসলি বলেছিলেন, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, যে এনি বুক দ্যাটস রিটেন অনলি ফর চিলড্রেন ইজ এ ব্যাড বুক। ওর পয়েন্ট ছিল যে বাচ্চাদের বই বড়রা যদি পড়ে মজা না পায় ওটা ভালো বাচ্চাদের বই হয় নাই। সো ফর মি ম্যান্ডালোরিয়ান ইজ ভেরি মাচ নাইট রাইডার, দি A-Team, ওই জমানার যে টিভি সিরিজগুলো দেখতাম আমরা, যে কার্টুন সিরিজগুলো দেখতাম, থান্ডার ক্যাটস, টিনেজ মিউটেন্ট নিনজা টার্টলস, ভেরি মাচ ওই স্টাইলে বানানো। সো উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট অ্যান্ড মুভ অন। এবং আরেকটা ওয়ে অফ সেইং ইট হচ্ছে যে ভিডিও গেমসে থাকে না যে ইউ ফিনিশ ওয়ান মিশন দেন আরেকটা মিশন দেয় and you go through that mission. So it's a very much video game, বাচ্চাদের কার্টুন, 80s টিভি শোজ, একদম ওই ঘরানার একটা ফিল্ম সিরিজ। সো এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নেই। হোয়াট আই লাভ অ্যাবাউট ম্যান্ডালোরিয়ান হচ্ছে, ফার্স্ট I'll talk about what I love, then I'll talk about what I didn't like, is that what Marvel did, যেটা we as Marvel fans যেটা মানে we're blessed যে আমরা এটা পাইছি, যে every film built the world bigger. ফর এক্সাম্পল প্রথমে আমরা পেয়েছিলাম আয়রন ম্যান, সো আয়রন ম্যান থ্রু দিয়ে দে হিন্টেড দ্য অ্যাভেঞ্জার্স, দে ইন্ট্রোডিউস দ্য শিল্ড, সো একটু বড় হলো। দেন আমরা ক্যাপ্টেন আমেরিকা ইমিডিয়েটলি আমাদেরকে মার্ভেলের লাস্ট 50 ইয়ার্সের হিস্ট্রি আছে না, 50 ইয়ার্স এগো মার্ভেল ইউনিভার্স কী ছিল, দ্য ফার্স্ট অ্যাভেঞ্জার ক্যাপ্টেন আমেরিকা, হাইড্রা ফরমেশন, দ্য কসমিক কিউব। দেন আমরা পেলাম থর হচ্ছে ওকে হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন স্পেস, হোয়াটস হ্যাপেনিং উইথ এলিয়েন্স, ওখানে হালকা করে নিয়ে গেল। দেন আমরা পেলাম দেন অ্যাভেঞ্জার্স হলো অ্যান্ড দে অল গট টুগেদার, রাইট, লোকি আসলো, এই হলো সে হলো। দেন আমরা গার্ডিয়ান অফ দ্য গ্যালাক্সি পেলাম যেটা আমাদেরকে বিগার স্পেসে নিয়ে গেল। দেন আমরা পেলাম অ্যান্টম্যান যেটা আছে না একদম টাইনি মার্ভেল ইউনিভার্সে নিয়ে গেলো, বাট দ্য সেম টাইম ইট ইন্ট্রোডিউসেস টু দ্য মোস্ট কমিক বুকি ফিল্ম অফ মার্ভেল অ্যান্ড কোয়ান্টাম স্পেস অ্যান্ড দিস অ্যান্ড দ্যাট অ্যান্ড সো মেনি থিংস। অ্যান্ড তুমি চিন্তা করো আলিফ, 9 movies of Star Wars, 10-11 movies, what have we really gotten other than the original trilogy? কোনো এইবার তো কোনো ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং হয়ই নাই এই সিকোলগুলোতে। প্রিকলগুলোয় কিছু ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং হয়েছিল, বাট দ্য প্রিকল ফিল্মস আর রিয়েলি ব্যাড। সিকোলগুলোতে ওয়াজ জিরো ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং, ইট ওয়াজ জাস্ট নস্টালজিয়া নিয়ে ওরা ইয়ে করছিল। ম্যান্ডালোরিয়ানে আলিফ তুমি ইউ মে নট পিক আউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস অর দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্যাট, বাট তুমি কিন্তু জেনে যাচ্ছ যে দ্য আউটার রিমসে দ্য রেবেলিয়ন ইজ নট দ্যাট স্ট্রং, আছে না, এখানে গুন্ডামি বেশি হয়। তুমি দেখে এসো আচ্ছা ইয়োডার মতো ছোট্ট যে ইয়াটা এরা খুব বিরল একটা প্রজাতি, ওরা কোথেকে সে কেউ জানে না, তোমার কিন্তু এর বেশি কিছু জানার দরকার নেই, রাইট, অ্যান্ড ইউ ফাইন্ড হিম সো ইন্টারেস্টিং। তারপরে তুমি জেনে গেছো যে আচ্ছা এই রিসেন্ট ইয়েতে দেখলাম, দিস ইজ স্পয়লার রিভিউ, যে ইম্পিরিয়াল বেস এখানে আছে, দ্যাটস নট এ বেস, এটা হচ্ছে রিসার্চ ফ্যাসিলিটি, it's a lab and they're researching something. What are they researching? Then we see these dark stormtroopers or whatever it was. Is this the beginning of the First Order? যেটা আমরা ওই যে অথবা Knights of Ren, whatever that hell is, the hell that is this the beginning of that? বুঝছো? তারপর যে ডার্ক সেবার একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করছে, ইউ ডোন্ট নিড টু নো হোয়াট আ ডার্ক সেবার ইজ, আমরা খালি জানি লাইট সেবার, সো হোয়াট দ্য হেল ইজ ডার্ক ইজ ইন্টারেস্টিং। তারপরে উই মেট বোকাটান হচ্ছে সাচ এন ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ফ্রম দ্য ক্লোন ওয়ার্স। সো ওরা কিন্তু ভয়াবহ ওয়ার্ল্ড বিল্ড করতেছে, অ্যান্ড আই লিভ ফর
আই লিভ ফর এই টাইপের মানে আছে না মানে লেট মি জাস্ট 1 সেকেন্ড এই যে এটা আমিও খেয়াল করি নাই এটা তোরাও খেয়াল করার কথা না দিস ইজ ওয়েন ম্যান্ডালোরিয়ান প্রথম এই শহরটাতে আসে ওয়ে কামস ব্যাক অ্যান্ড দে ওয়াকিং ইনটু দ্য স্কুল এখানে কিছু নোটিস করছো ডু ইউ গাইজ নোটিস সামথিং হিয়ার এনিথিং হিয়ার আমি কিন্তু নোটিস করি নাই পরে আই ফাউন্ড আউট দেন আই নোটিসড অলরাইট Do you guys see between Carl Weathers and the wrestler girl there's a statue? So do you know who that statue is? That's IG-12, the guy who died defending them. Remember the season finale of Mandalorian, season 1? The droid chilo na, he died protecting them. So jar age Mandalorian had a distrust of all droids. Yes. This was the first time he broke through on the So these are those আসলে নিয়ত ভালো যে এটা কিন্তু they didn't call attention to this. ওরা জাস্ট নর্মাল লাইফে এরকম হতো ওই লোকটা মারা গেছে ওদেরকে ডিফেন্ড করতে গিয়ে ওই রোবটটা একটা স্ট্যাচু বানিয়ে রাখছে না অ্যান্ড ইফ ইউর এ রিয়েল ফ্যান যেটা আমাদের উই আর নট অবভিয়াসলি ওরা এটা খুঁজে বের করছে সো দিস ইজ হোয়াট আই লাভ অ্যাবাউট দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান মানে অ্যান্ড দেন আমি তো এইসবের জন্য আমি আই থট দ্য ডায়ালগস ওয়ার টেরেবল মানে কার্ল ওয়েদার্স I thought his direction was very average. This, right? He directed this It was very average direction. সবার ডায়লগগুলো লিখছে জন ফেভরো দিস স্ক্রিপ্ট ওয়াজ রিটেন বাই জন ফেভরো মানে সে ডায়লগ নিয়ে কোনো এফার্টই দেয় না ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্স্ট ডায়লগস দিছে বাট যখন এই যে চেস সিকোয়েন্সটা শুরু হয় অ্যান্ড দেন ইউনো মানে ওরা পালাচ্ছে এই যে এই পুরো অ্যাকশন সিকোয়েন্স অ্যান্ড দেন ম্যান্ডালোরিয়ান ও শিপটা লেজার ক্রেস্ট নিয়ে আসে অ্যান্ড দেন ডগ ফাইট ওগুলো দেখে তো আমি আই টোটালি ফরগট দ্যাট দ্য ফার্স্ট হাফ অফ দিস ফিল্ম আই ডিডন্ট এনজয় অ্যাট অল আই ডিডন্ট এনজয় দ্য ফার্স্ট হাফ অ্যাট অল অ্যান্ড দেন যখন এই মারামারি শুরু হয় ইট ওয়াজ সো ওয়েল ডান ইট ওয়াজ সো কুল আমি জাস্ট উড়ে গেছি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ওয়াচ ম্যান্ডালোরিয়ান অ্যাজ লং অ্যাজ দে গিভ মি দিস কুল মোমেন্টস স্টার ওয়ার্স মোমেন্টস আমি ধরে নিছি স্টোরি ওয়াইজ ইট উইল নেভার বি অ্যাজ কমপ্লেক্স as Kotha Daredevil season 1 but it's fine man if it's working for them it's fine I have no issues so that's what I'll say about this year. No, I love the action sequences obviously I would say the action sequences a episode are just because of the chase sequence I think it's clearly one of the highlights of this entire season chase sequence stuff তারপর ওরা যখন আর কি লাস্টে যে এটা রিভিল করে যে ইজ ইট হোয়াটস হ্যাপনিং ওভার হিয়ার তখন আই থট দ্যাট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং বাট ওই তুই যেটা বললি না যে দ্য ডায়ালগস আর নেভার দ্যাট ইন্টারেস্টিং যেমন প্রথম লেট মি পুট ইট ইনটু কনটেক্সট ফার্স্ট এপিসোডে ইউ রিমেম্বার when he goes in and there's a boxing match happening and he says যে I'll give you just one chance to walk away. তারপর বলে যে I thought you were gonna say well I said I won't kill you and he walks away. So আসলে মজার ছোট ডায়লগ ছিল. I love those little things which I think after the first episode একটা slow decline এ চলে আসছে আর এই এপিসোডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাইছি আমি. I love that once again Mr. Kim of Kim's Convenience ও বসে যে পুরো একটা করলো দুনের সাথে যে তুমি আসো আমাদের সাথে we need more people like you so I love those little references even Alif and Farouk that shot যে ওই টাউন বাইরে দুটো এক্সট্রিম বসে আছে exactly ওটা দেখে আমরা এই এপিসোড পাস যে একটা টাউন বাইরে দুটো এক্সট্রিম বসে আছে so I'm good so as long as they give us these moments I'm happy I have no issues এই জিনিসগুলি মানে মানে আসে না যে after 1.5 seasons you're kind of come on give me a little bit more so that was my big I'm not saying I'm disappointed I'm still enjoying it I will keep on watching the whole season but আরেকটু বেশি আমি এখন convinced Farouk আমি convinced that ওরা ইচ্ছা করে they've made this is একদম if you guys watch Clone Wars this is exactly Clone Wars মানে এটার যে emotional makeup of these stories is the same as Clone Wars cartoon যেটা ছিল আর কি series no but did they have that comedy here যেমন এখানে আমার কাছে মনে হইতেছে they're just building up baby Yoda মানে progressively over the season baby Yoda comedic situation গুলি আমি সব Clone Wars the comedy আছে there's a lot of comedy because you have Obi-Wan Kenobi he's full of one-liners so আসলে from a certain point of view এটা মিথ্যা কথা না এসব বলে না সে so ওখানে অনেক কমেডি আছে so আমি convinced that this is actually aimed at children and it's so well made আমরা যারা mentally children আমাদেরও ভালো লাগছে আর কি so এটা মানে confirmed আমি confirmed যে this is a decision they have taken that this is what they want to do so
I think এটাও হতে পারে ফারুক, don't forget, এটাও হতে পারে যে they want to give us more hard hitting movies and they want to keep the TV slightly lighter. এটাও কিন্তু হতে পারে, we don't know. Could be. That could be the Could be. marketing strategy. This could So- be the Disney marketing strategy, absolutely. Yeah. So Makes so sense. as long as it's interesting, we're fine. So that's about it, guys. তোমরা আর কিছু বলতে চাও about anything we discussed today? নাহলে I think we'll move on to the comments. I think we're Alright, কতক্ষণ আল্লাহ 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, oh shit. আচ্ছা কোথায় জানি, ওকে আচ্ছা ফায়াদ খান জিজ্ঞেস করছে who watched Paranormal on Netflix? I wish they had more budget because narrative is good. আমার ফ্রেন্ড আমাকে Okay. রেকমেন্ড করছে, ফারুকের দেখে বোধহয় ভালো লাগে নাই, আমি দেখবো। অলরাইট, নাগিফ সালভা, ইন্টারেস্টিং ইনফো আছে মুভিতে, এগ ফ্রাই করে প্যান ধুইতে হয় না। আচ্ছা, আই থিঙ্ক দিস ইজ এমিলি ইন প্যারিস। Emily in Paris, yeah. ফ্রেঞ্চ অমলেটের সিক্রেট, গোলাপ ইন প্যারিস বের করে ট্রেন্ডিংয়ে থাকবে নেটফ্লিক্সে, অল অ্যাবাউট ক্যাচি নেম। ইটস ট্রু, আমারও আহামরি ভালো লাগে নাই ভাই। কুইন্স গেম যাক, তাহলে দেয়ার আর 4 of us now. Oh wow, So 4 of us. ঠিক আছে। Yeah, I don't take this guy's recommendation at all. He works with me. কে? আরিশ সারিয়া Sakib. Monwarer আচ্ছা। nephew, re. Monwarer nephew. Monwarer bhagna. আচ্ছা আচ্ছা, I won't hold that against you. So প্যারানর্মাল ওয়াচ লিস্ট আছে, কেন জানি দেখা হচ্ছে না। ওকে ফাইন। সাব্বির হাসান, ইন দ্য এন্ড কুইন্স গ্যাম্বিট ইজ জোস। গ্ল্যাড ইউ এনজয়েড ইট, গ্ল্যাড ইউ এনজয়েড ইট। এ মনীষিতা দেখছে, Hey! এ মনীষিতা, it's a fun series. Probably the team critics could explain to you properly. You might like to watch since it's mostly in advertising, marketing, client agency fights. I don't like agency Emily in based Paris. series. Emily I in don't Paris. like agencies. আমি দেখবো না, I will not watch it. আমি ব্যাটম্যান দেখি নাই। সো এনিওয়ে, শেপন কাজাহ, what do you think about Megan is missing? দেখি নাই, Megan is missing. মিস্টিরিয়াস ডিও, ওয়ান্ডার ওম্যানের নতুন গোল্ডেন ইগল কস্টিউমটা দেখছেন নাকি? ফাটাফাটি একদম, ইট লুকস ফ্যান্টাস্টিক, ইট লুকস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। আনিক বলেছে এনিওয়ান ওয়াচ স্ক্যাম 1982? ও আই ভুলে গেছি। ইজ দ্যাট অন অ্যামাজন? ওয়ের ইজ ইট? স্ক্যাম 1982? It's no, it's not. I think it's on somewhere else. আমার একটু দেখতে হবে। এটা যদি I know লিগালি that I অবটেন have না it করা somewhere. যায়, লিগালি অবটেন না করা গেলে আমি দেখবো না। হ্যাঁ। মিস্টিরিয়াস ডিও, কালকে গ্রিনল্যান্ড দেখবো চিন্তা করছি। ইয়া ওয়াচ ইট, ইটস এ ফান Watch it. মুভি। Yeah, it's a fun movie. It's a fun movie. তানভীর ভাইয়ের সাথে অলরেডি হাই হ্যালো হয়ে গেছে আমাদের। অগ্নিফ সেন গুপ্তা, আলিফ আপু কেমন আছেন? আলিফ আপু, হাউ আর ইউ? I'm okay. Thank you. Alif is fighting each day as it comes, and she's the guess. strongest of us all. I guess everybody except Unara. Yeah. Abdullah Al Imran, Zack Snyder is probably first director who break down his own movie trailer. Yep, hotei pare. Zack down breaking down his movie trailer. Possibly he's the first one. I don't know. Dio is back with Captain America's Skull Nakueta. Kothay, where, which? Oh, yes, it is. Good catch. Where was I? আমি হারিয়ে ফেলেছি। Oh my god, I feel like John Campion. এই পাইছি। মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন, মুভি থিয়েটারে মুভি দেখানোর সময় সাবটাইটেল অ্যাড করা উচিত মনে করেন? I wouldn't mind, honestly, because থাইল্যান্ডে যেটা করে, থাইল্যান্ডে ইংরেজি ছবিতে নিচে সাবটাইটেল থাকে, and it doesn't bother me. I'm not one of those purists, hey, subtitle দিয়েছো কেন, you're ruining my 35 whatever the size of the screen is experience. এসব ভুগিচুকি আমার নাই, I wouldn't mind. Shepon Kaza, DC for life, that's right. Rashik Ahmed Khan, question to Alif Apu, Chris Evans or Henry Cavill? That's a good question. Good question. You can't say both. You can't say, don't cop out with both. এটা বললে হবে না। See, একটা হচ্ছে না, no. না, it cannot be একটা, no. আরেকটা হচ্ছে এটা। না, এগুলো হবে না। Pick one. Tonight, Pick one. either Superman will cry or Captain America will weep. না, বলো। compare না তুমি। compare apple and You can. We're not I'll always pick comparing oranges. apples and oranges. I will We're always comparing- pick oranges. I will always pick oranges. So Pick. you pick. বলো। We Rashik won't hold Ahmed it against Khan. you. Brilliant বলো। question. Yes. আচ্ছা, it's just for tonight. For tonight only. আচ্ছা, tonight Henry only Cavill. Henry Cavill, ঠিক আছে। Henry Cavill. All right, great. I like your এখনই choice. Chris Evansকে টুইট করতেছি। এখনই টুইট করতেছি। Sami Zaif, Scam 92 was pretty good. It's like Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street, by the way, is a much lauded film, which I hate. But I'm sure 92 is better. 1992 is better. Fine Tettleman then Scam would be Kachi Biryani. Well, great. I love Kachi Biryani more than Interesting. Tettleman. So, fantastic. Interesting.
Scam 92 is Wolf of Wall Street without the drugs. I don't like Wolf of Wall Street. You guys are not selling this to me. I don't like Wolf of Wall Street. But if you guys like it, that's Man fine. tries All my to. friends like it. I know. I always try. I'm always trying. Redroid Gaming. এটা ফ্রেঞ্চ ভাবে বলে Redroid Gaming, তাই না? Redroid Gaming 07 ব্রিটিশ হয়ে গেল। Mandalorian, yes. মোহাম্মদ জুবাইর ইবনে আলম ডিফেন্ডিং জেকবের রিভিউ কি হয়ে গেছে? ডিফেন্ডিং জেকবের রিভিউ হয়ে গেছে। We all enjoyed it and we all thought the last episode was a farce. Not me. I like it. Except Alif. A cop out. Arif bhai, it's Chris Alif Evans. was like যে আলিফ ছিল যে যতক্ষণ ক্রিস এভান্স ছিল Yeah, but that's it was only for perfect. that time. Tonight, it's Henry Cavill. তখন তো it was Chris Evans can do no wrong. According to Aleph, the only thing that could have made defending Jacob better was if Henry Cavill had done the role instead of Chris Evans. তোকে ধন্যবাদ দিচ্ছে আরিফ শারিয়া সাকিব। Thank you, Hari. সেদিন আমি বলছিলাম I loved it. Abhi Jibran বলছে thank you Farooq bhai, saved me. I decided on watching Greenland anyway. Alright, it's a fun movie. Don't expect deep কোনো কিছু, but I thought it was very well. No, it's a very fun. Yeah. And the music is shit. The music is horrible. Terrible music. Best movies about natural disasters, Mind the Wave. Amar kache best movie natural disaster is I'm a brain freeze হয়ে গেছে, আমি কিছু মনে করতে পারছি না। ফারুক, ন্যাচারাল ডিজাস্টার মুভি বেস্ট Armageddon. Yes, okay. যেহেতু আর কিছু মনে আসছে না, Armageddon it is. No, Armageddon, I've rejected that from my list for one major reason. আমি এটা জানতাম না. Apparently NASA-te they make you watch Armageddon and you have to list out at least 127 pure things যেগুলো হলো completely bizarre. জীবনেও impossible হবে না. You have to pick those out and you have to list them. 127 যদি আরো অনেক আছে, হাজার আছে. You have to at least score 127 from that list before you can pass the test. But that is a good thing because তুই হয়তো জানিস না ফারুক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন আস্তে আস্তে ফেমাস হওয়া শুরু করছিলেন তখন বাংলার ক্লাস 9-10 না কবেকার একটা পরীক্ষায় ওনার একটা গল্পের প্যাসেজ তুলে ধরা হতো এবং ওখানে বলা হতো যে এই প্যাসেজ থেকে 10টি গ্রামাটিক্যাল ভুল বের করো। হ্যাঁ। So if they could do it to Rabindranath Tagore, who later won a Nobel Prize, so I think that's Armageddon is in good company, right? Yeah. So Farooq bhai, did you watch Sherlock without subtitles? Wow. Of course. ও তো বিদেশি। বললাম না ও বিদেশে গ্রামে বড় হয়েছে। Elementary, my dear Watson. Bruce Willis. Armageddon. Yeah, that's true. I am Tanvir. তোমরা বুঝছো তো এটা কে? Alif Farooq. That is Tanvir. If you thought it was something else, it's not. It's Tanvir. Hi Shakib bhai. Hello. Fayad Khan, Armageddon. আচ্ছা। আক্রামানন্দ দেখেছে গ্রিনল্যান্ড এবং বলছে গ্রিনল্যান্ড অস্থির ভাই, অস্থির একদম এগ্রিড। অনেক মজা ছিল। হিজ হাউস রিভিউ রিভিউ দিয়ে দিয়েছি আই থিঙ্ক 2টা শো আগে অথবা লাস্ট শোতে উই রিভিউড হিজ হাউস। Very refreshing একটা horror. তুই দেখছিস ফারুক? হ্যাভ ইউ সিন ইট? হ্যাঁ। It's really good. It's fantastic. I still don't know why Farooq is having a hard time accepting his mail. Let's Google Meet. This is not anything about you. This is just about this thing I have about making sure that Shakib is never proven right. Yeah. Last কোন episode this says last কোন episode this I'm going to prove you effing wrong. That's right. We do not say that word here. Now আমাদের added টাকা নিয়ে নিবে. Abiz Imran, when was the last time you thought a movie going to be trashy ended up really good? আচ্ছা খারাপ হবে ভালো। আমি বলি I know. I have a story আছে এটা। Back in the days when সুমন ভাই was মানে মাশাআল্লাহ ওনার শরীর ভালো ছিল, সুমন ভাই আমি we were lucky to be in Singapore together and in fact he took me to Singapore. And ওখানে গেছি তো আমরা যেদিন পৌঁছাইছি হোটেল ব্যাগটা রেখে ঘোরাঘুরি করছি, তো বাইরে গিয়ে মুভি দেখছি, রাত হয়ে গেছে। And as we are coming back to our hotel, যে দেখি যে নোয়িং নামে একটা মুভি বেরোছে। আই ডোন্ট নো আলিফ ফারুক ইউ গাইজ রিমেম্বার, নিকোলাস কেজ একটা ছবি নোয়িং। সো ওইটা দেখাচ্ছে আমি তার সময় বলো হোটেলে ফেরত যাবো। Isn't that the one where he sees 2 seconds into the future? No. It's actually I don't remember. It's the one where his wife dies and হ্যাঁ এরকম কিছু একটা মানে okay. Yeah, there's some future past কি যেন একটা আছে and mathematics আছে। সো সুমন ভাই বলে এটা দেখবা এটা, আমি দাঁড়ান আমি রিভিউ দেখি। তারপরে ইন্টারনেট চেক করে দেখছি যে জঘন্য রেটিং পাইছে, 30 out of 100 না এরকম কিছু একটা বাজে বিশ্রী বাজে রিভিউ।
তারা বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা কি রিভিউ বাজে পাইছে তাও দেখি কি আর উইভ টাইম টু কিল ওমা তারপরে টার্নড আউট টু বি এ ভেরি ডিসেন্ট ফিল্ম উই রিয়েলি এনজয়েড ইট অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি যে অনেক ছবি হয় না দোস্ত যে 2-3 বছর পরে থিংস টার্ন অ্যারাউন্ড পিপল স্টার্ট সেইং হে দ্যাট মুভি ওয়াজ দ্যাট ব্যাড ওইটাই হয়েছে মানে পরে আস্তে আস্তে দেখি পিপলস ওপিনিয়ন চেঞ্জ সো দিস ইজ উই থট ইট ওয়াজ গোনা বি এ ট্র্যাশি মুভি ইটস কল্ড নোয়িং ইটস নিকোলাস কেজ অনেক ইন্টারেস্টিং ছবি এন্ড দেন আমরা দেখছি অ্যান্ড উই আর লাইক আচ্ছা মুভিটা খারাপ হচ্ছে না কেন খারাপ হচ্ছে না ওয়েন ডাজ ইট গো ব্যাড ওয়েন ডাজ ইট গো ব্যাড অ্যান্ড ইট নেভার গোজ ব্যাড সো দ্যাটস মাই ট্র্যাশি মুভি স্টোরি Oh, I remember this. I remember this. No, I remember this. This is the one where his child actor, but he just knows when certain things are going to happen. একটা document পায়, and ওইটার মধ্যে future কি হইতেছে না কি হইতেছে কোন জায়গায় plane crash কি সব হইতেছে ওইখানে লেখা আছে. হ্যাঁ. It was interesting. আলিফ মুভি ইউ থট বাজে হবে তবে ভালো হয়েছে আচ্ছা Can't remember. এইসব কোয়েশ্চেন ডিফিকাল্ট শুনলেই ব্রেন ফ্রিজ Yeah, হঠাৎ করে মাথায় আসে। হ্যাঁ ডিড ইউ গাইজ ওয়াচ মালহল্যান্ড ড্রাইভ দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কমপ্লিকেটেড মুভি অল টাইম 2-3 বার দেখো 10 হ্যাঁ এটা মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন তুমি এটা 2-3 বার দেখো একবার দেখো 200 বার দেখো তুমি সব কিছু বুঝবে না বিকজ দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য ডিরেক্টর ওয়ান্টেড হি ডিডন্ট ওয়ান্ট আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য ফিল্ম ইজ বাট উই অল ওয়াচড ইট আস গাইজ ওয়াচড ইট ফর টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিজনস 30 seconds of that film সবাই বুঝতে পেরে দেখছে Abi Zibran, every complicated film has an explanation video on YouTube. Start YouTubing. That's true. Every complicated film does. But সব কিছু জানার তো দরকার নেই. Let certain things be a mystery. Fayad Khan, the black and white pearls are dream sequence. Black and white pearls. Parts. I don't know what parts. I don't know কি নিয়ে কথা হচ্ছে এখানে salute দেওয়া হচ্ছে কাউকে. Okay, যাকে salute দিচ্ছ thank you very much. Okay, salute দেওয়ার জন্য. I am the one who suggested Greenland last week. Akramano says thank good you. on you, Akramanon. Thank you very Thank much. you. Good Thank suggestion. Abi Zibran বলছে আলিফ আপু documentaries trial 4 দেখেননি এখনো No, trial not yet. 4 They will get have you it. heard about it আচ্ছা Yeah, it's on Netflix. It's on It's on Netflix. Netflix. okay flip side these people do their jobs while their families go through shit that's what it means when you sign up to be a police or in the armed forces or the doctor অথবা fire service ওইসব চাকরি কিন্তু অন্য চাকরি থেকে different so that's what you sign up for Leonardo or Brad Pitt this is so easy for me Brad Pitt you guys Leonardo. No, pick one Pick one. no pick one You made me pick Henry Cavill. play the game pick one Brad Pitt. all right so Brad Pitt বিপুল ভোটে Brad Pitt জয়ী No, but specific because of Snatch. oh, okay I have a documentary suggestion for Alif Apu. It's called Grey is the New Blonde. It's on Netflix. It's about women across the world choose to forgo dye jobs and embrace their grey hair. আমার ফ্রেন্ড এটা করছে মাই ফ্রেন্ড শিমুল হায়দার যে লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকে and she has recently started doing that. She's even colored some of her hair grey so that আরো সুন্দর uniform grey হয়. So yeah, so Alif, this one's for you. Grey Sure, is the new I'll watch blonde. সজীব তানভীর দুঃখ চেহারা করে বলছে I know, we're sorry for you. I don't know what you know, but when this year, yeah, fantastic year. The not so mysterious Rio, Shakib ভাইয়ের ভিডিও একটু ডিলে হচ্ছে, oh shit. হ্যাঁ হচ্ছিল মাঝখানে দিকে হচ্ছিল হ্যাঁ Okay, হচ্ছিল okay. Abi Zibran, When This Years is a masterpiece. Dash and Lily is one of the best rom-com. Oh, acha, okay. আচ্ছা ওকে দেখি নাই Fantastic. Few words about the Trial of Chicago. Trial of Chicago, we Seven. already Fantastic. we talked about it. We all talked about it. We all Fantastic. loved it. We loved it. Farouk Alif. Yeah, we loved it. Please do go back. Probably one of my most favorites of this year. Yeah, So so it is. please do go back and check it. Aaron Sorkin এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফিচার ফিল্ম এবং হি ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক স্ক্রিপ্ট রাইটার এবং এই যে 3-4টা ক্যারেক্টার যেভাবে সে ইন্টারেস্টিংলি দেখাইছে এবং হি কিপস জাম্পিং টাইম জাম্প করতে থাকে থ্রু আউট দ্য মুভি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফিল্ম অ্যান্ড ভেরি ওয়েল মেড এক্সট্রিমলি ওয়েল মেড আর দ্য Shakib bhai. Shakib. I think Shakib just froze in there. I was like, what happened? Isn't this funny? Shakib's like, This keeps happening every show. Farouk. You thought I was frozen as well. Yeah, I did. Oh my god, that was good. Damn, you're good. I
I should do this next time on the show. Okay, হঠাৎ করে বলে Shakib like, what's going on? Reboot, restart. লাস্ট শোতে হলো আপনাদের সাথে, তার আগে কিন্তু শাকিব ভাইয়ের মোবাইল নাকি পিসি রিস্টার্ট দিল, আরেকবার সিরি কথা বলে উঠলো, so I don't know what's happening on his end. Anyway, so should we leave? I think we should. I don't think there's. Yeah, I guess we could end the show. I think we're towards the end of the year, anyways. Yeah. Alif, if you want to wrap it up and bring us home. But can we just leave and end the show, or does How long Shakib is it Bhai going to take have Shakib? come? Does it have to be Shakib Bhai to end the show? No, anyone can end the show. No, but like how long will it take him? I just don't want to end on a year. মেসেজ গুলা পড়তে পারলে ভালো হতো, বিকজ ওটা তো ডিসপ্লে করতে পারবো না আমরা, বিকজ স্ট্রিমইয়ার্ডে আমরা নাই। Yeah, but we could go on and check. Okay, Farooq, you and I discuss for 5 minutes and let's wait for him. যদি না হয় তাহলে we'll leave. Sure. Okay, so No. comment দেখবো আমরা একটু। Sure. Go ahead. Okay, আমি আমার ল্যাপটপ থেকে দেখি। Yep. Actually কোথায় যে ছিল লাস্ট? It's right up here where Shubro Sina was asking us. আচ্ছা আমি জানি Guys, very sorry about this. Bear with us. We're nearly there. Naseemuzzaman Pulak said, by the looks of Shakib Bhai, it seems like he liked Ludo. Some of the reasons. Well, yeah. Well, I think he definitely liked it more than me, because I'm to dekhini. Definitely liked it more than. আমি দেখার সাথে সাথে কিন্তু অনেক জ্ঞান আরম্ভ করছিলাম যে what is going on, এটা কি শেষ হয় না কেন, what's going on. And I think Shakib যেভাবে ফিল্মগুলো, obviously everyone watches films or series on their own year. So আমার ওই একটা এক্সপেকটেশন হয়ে গেছে যে I don't know if this happens to you, Alif, but এখন অলমোস্ট যখন আমি একটা সিরিজ দেখি, I have at least একটা বেসিক এক্সপেকটেশন যে I want my time to be well spent. Either খুবই বাজে হোক, অসাধারণ লেভেলের বাজে হোক, যেটাও দেখে একটা মজা আছে যে না I'm seeing what should not happen. But Ludo আমার কাছে একটু ফ্রাস্ট্রেটিং ছিল, বিকজ আমি কিন্তু সারাক্ষণ দেখতেছি ফেসবুকের মধ্যে মানুষ বলতেছে ও মাই গড, অনুরাগ বাসু কি একটা ক্রিয়েটিভ মাস্টারপিস জেনারেট করছে, and I was trying so hard to, আর শাকিব বলতেছে he saw them, so more power to him and everyone else who loved the piece. আমার কাছে খুবই ডিফিকাল্ট লাগছে গল্পটার ভিতরে ঢোকা, গল্পটার সিচুয়েশনে। আর ওই শাকিব যেটা বললো না যে এত কিছু হইতেছে যেটা one thing does not lead to the other, one does not seamlessly transfer to the other. Human emotions আমি জানি না কত দূর শাকিব ফিল করছে, আমি ওরকম ফিল করতে পারি নাই। সো এই জন্য I had a lot of expectations, যেটা শেষে I felt like nah, this is not for me, it just wasn't doing justice. So আমার কাছে লুডো এরকম ভাবে মনে হয় নাই, অত জোশ মনে হয় নাই। Okay, so Noor Nabi said Anurag Basu made Life in the Metro. I would recommend you to watch it. It's a really good movie. I watched Life in the Metro. That's no, I have not, and that's very interesting. আমার একটা friend আমাকে বলতেছিল যে কি, you know what, if you didn't like Ludo, তাইলে watch Life in Metro. এটা বলে apparently is a really good piece of work. So এটা অনেক বেশ আগের ওটা আমার দেখা হয়েছিল। শাকিব ভাই, are you back? We are back. আমার ইন্টারনেট চলে গেছিল, ঘরোয়া পরিবেশে এগুলোই সহ্য করতে। আপনার ঘরোয়া পরিবেশে অসহ্য রেগুলারলি এটা হচ্ছে কেন? I don't know. It's really shitty. I think my computer is old now. A motherboard. What happened? Seriously, no. Look at the look on his face. He's like, he's coming back, I think. Yeah. Are you yay! back? Shakib bhai, let's Yeah, I'm end the back. show before you disappear. Acha, let's end the show tonight. Yeah. Sorry guys, আজকে ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য আজকে অনেক ঝামেলা হচ্ছে, but I think Alif, you were supposed to end it tonight. Okay, yes. Yeah. I will end the show. সবাই ভালো থাকবেন। Don't forget to watch Fast tomorrow. তারপরের দিন থাকবে Book Dawn by Farooq Shams and Shakib Chaudhary, এবং তারপরের দিন Wednesday রাত 8টার সময় ড্রপ করবে তানিম ফাইজুল খানের
বাংলার বাজনা যেখানে সে বাংলা গান রিভিউ করে এবং থার্সডেতে আপাতত আমরা ফ্রি আছি, আমরা কিছু ড্রপ করছি না, বাট কিছু একটা ড্রপ করতে যাচ্ছি। ফ্রাইডেতে মেটাল ভার্সেস পপ নিয়ে আমি এবং শাকিব ভাই হাজির হয়ে যাবো আমাদের পছন্দের মেটাল এবং পপ সং নিয়ে। এবং লাস্টলি স্যাটারডেতে আরাফাতের শো আরাফাতের আস্তানা নিয়ে হাজির হবে, যেখানে সে তার পছন্দের আর্টিস্ট, ফ্রেন্ডস, সেলিব্রিটিজ, এনিবডি যাকে তার পছন্দ তার সাথে এসে আড্ডা দেয়, বেশ মজার একটা আড্ডা হয়। So that's about it. I guess এখানেই আজকে শেষ করি। We'll see you guys next week, and that's next Sunday on Geek Myth. Bye bye. Bye everybody. See you guys.